wetin we carry for her. But e dey put nobody for their to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But e dey put nobody for their to sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ìléhùn ló lájú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdó pẹ̀tẹ́lẹ̀ dùn. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè dé wá. Ọmọ òdúdú á ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàmó òdúdú wà ní wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó ti wà pẹ̀lú. Kásá, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó ti wà pẹ̀lú. À ń gbé tó lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó ti wà pẹ̀lú. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù ògbó ti wà pẹ̀lú. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ni ló ní kí n máa ké tata. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ sájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kàgé òkò lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrè gidi Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sóníkèéta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, àtúnpèrè kéde. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us the test. Is around o. Give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ mú kálẹ̀ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ tí ètò ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kálẹ̀ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ tí ètò ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around. To give us the test. Mo kí gbogbo wa pé ẹ kálẹ́ níbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ní orí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia. Mo kí gbogbo wa pé ṣé àlàáfíà ni mo rí yín, ṣé àlàáfíà ni ẹ wà. Mo kí wa pé a kú bí a ṣe ń polongo Yorùbá Nation. Tẹ́ bá wo àkọlé ètò títa lẹ́yìn tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, ó dá lórí
pé kí a túbọ̀ sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní diaspora àtọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé pé ilé la wà, torí pé ilẹ̀ wa náà níbi tá à ń polongo, kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá, kò ń ṣe ilẹ̀ Ìgbò. Ìyàtọ̀ tó kọ̀ wá ń bẹ ni pé a fẹ́ switch orúkọ yẹn tó ń pè ní Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé n tó le gan ni, bọ̀ kò ń ṣe n tó le tí gbogbo wa bá ti gbà pé ọ̀nà àbáyọ nìyẹn. Ǹjẹ́ àwọn bá gbà? Ǹjẹ́ olóṣèlú gbà? Àwọn ọmọ tó jọmọ Yorùbá tán náwọn fẹ́ Nàìjíríà, kí ni attachment wọn pẹ̀lú Nàìjíríà? Kí ló dé tó ṣe nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tá à ń sọ? Yorùbá ni wọ́n, but wọ́n nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ju Yorùbá lọ. Ṣé kò yé wọn ni gbogbo ìdí tí a ṣe ń jáde léraléra kò ń ṣe fún nǹkan kan ju pé awareness tí bàbá wa alànà Professor Adébánjí ọmọ Akíntóyè tó gbélé mi lọ́wọ́ ni pé máa lọ polongo fáwọn ọmọ Yorùbá pé àwọn at 89 years old àwọn ti wà nínú Nàìjíríà for a very long time, so kò dẹ̀ ní any impact kankan. Gbogbo wàhálà táwọn ṣe ó bọ́ sí òfo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá nísìn tí èmi náà máa ń ráwọn ọ̀rẹ́ mi kan, ó máa ń travel, ó máa ń káàkiri, á lọ máa present paper, ẹ máa rí wọn, á lọ máa present policy about this, about that, á máa sọ ìbò ńláńláńlá. Tó bá máa fi realize pé Nàìjíríà kò ní ṣiṣẹ́ fún wọn, á ti wà too late. And ìdí tí mo ṣe láti sọ fẹ́yìn tẹ́ wà ní Nàìjíríà àtẹ̀yìn tẹ́ wà nílé ni pé our campaign must continue. We need to do everything to wake up millions of Yoruba, home and diaspora now. Mo kí bàbá wa Ìbùkún Olúwa Ológun wa fún super chat ẹ fún wa. Ẹ bá mi gbọ́wọ́lé share button. Mo bẹ̀ yín torí Elédùmarè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi tí ẹ ti wọlé. Mo bá grandma mi kan sọ̀rọ̀ nísìn. Wọ́n jí báàgì wọn ní UK. Olè náà wà níbí báyìí o. Wọ́n jí báàgì wọn. Ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin grandma, tẹ bá ti ń jáde, ẹ máa fi àwọn báàgì yẹn ẹ máa fà mọ́ra. Táwọn kan bá ní kẹ́ wá jókòó, ẹ sọ fún wọn pé ẹ fi jókòó, ẹ fi wà pẹ̀lú báàgì yín. A dúpẹ́ pé àwọn èèyàn wà worried nígbà tó gbúrò yá wa yìí. Wọ́n dẹ̀ wá sí dínà olóyè Ìgbòho, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pè wọ́n. Kódà èyí tó dùn nínú ìlú yìí ni pé tó bá ti ń pe àgbàlagbà sí ilé tó pètè gẹ́ẹ̀tì wọn, o lè pe ọlọ́pàá, o lè pe ambulance, o lè pe fire brigade. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n pè tí wọ́n wá lọ bá wa ìyá wa yìí nínú ilé. Ọlọ́pàá dẹ̀ ti sọ fún wọn pé kó má ṣílẹ̀kùn fẹ́ni kankan nítorí pé ẹmọ̀ bíyàn bá sọ nǹkan nù nílùú yìí tí o dẹ̀ ní àdírẹ́sì níbẹ̀, ó ṣeé ṣe kí wọ́n lè trace ẹni yẹn wá sílé. So instruction tí à ń fún èèyàn wa láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Akíntóyè òun ni pé ilé la wà, a ní láti mú ẹ̀mí wa kúrò lára Nàìjíríà. But n tó ń fa wàhálà ni pé ọmọ Yorùbá ò fẹ́ gbọ́ nǹkan ní kíákíá, wọn ò fẹ́ follow instruction, wọn ò fẹ́ follow intan sọ, torí wọ́n ṣì ń dúró kí Pastor Adébóyè, wọ́n ń dúró de Kúmúyì, wọ́n ń dúró de Ìyá Àdúrà. Kódà Akéwùgbà Góòdù gan kò sọ̀rọ̀ sókè dáadáa. Wọ́n ń dúró de bàbá Ẹlẹ́bùúbọn, àwọn náà sọ̀rọ̀ sókè torí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mò ń sọ yẹn, tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn lọ ní Yorùbá nation la fẹ́ tí kò ní sí àní-àní níbẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn followers wọn máa gbọ́ instruction, but Ọlọ́run ní jẹ́ kó late kó tó di pé ẹ gbọ́ instruction. Ìyá wa tí mò ń sọ yìí, instruction tó tẹ̀lé òun ni pé ọlọ́pàá ní ẹ má ṣílẹ̀kùn fẹ́ni kankan tẹ́ ẹ bá mọ̀ for now, tí atẹ́gùn kìíní ẹ máa fi fẹ́ sílẹ̀ díẹ̀ wá táwọn ń ṣe investigation. Àwọn tó wá ń lọ bá wọn nílé bó ṣe ń kanlẹ̀kùn, ìyá ò ṣílẹ̀kùn. Àwọn èèyàn wá wà worried, wọ́n wá pe ambulance, pe social gbogbo àwọn services.
ó wá ní ọ̀kan tán ní ó wá ń kanlẹ̀kùn tẹ́ni ẹ̀ wá ní grandma èmi nì ẹ rántí pé nǹkan lè ra laptop fún mi grandma I know you are not dead you are inside. Wọ́n ní ojú oorun làwọn wà táwọn wá gbọ́ tẹ́ni yẹn sọ bẹ́ẹ̀ làwọn tají wọ́n wá ṣílẹ̀kùn àwọn ọlọ́pàá àwọn spanish nǹkan kan ṣàwọn instruction tó fún àwọn làwọn ń tẹ̀lé. Ǹjẹ́ wọ́n follow instruction tá à ń sọ fún ẹ àbí ó dìgbà tí jàǹbá bá dé? Torí ewu ti wà nínú Nàìjíríà but ṣẹrẹ́mọ Yorùbá ò rí ewu yẹn ṣe ló ń rò páwa tá wà níta nìkan ni à ń rí ewu yẹn àwọn ò rí. Tó bá pelé nísìn tó bá sọ fún wa pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ wá ní nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ tó bá ní ó ń ṣẹlẹ̀ wá ní ibo ló ti ń ṣẹlẹ̀. Kódà wọ́n náwọn tó wà lÉkòó àwọn yẹn tẹ̀ tó wá bàjẹ́ kò ń ṣe gbogbo wọn but majority wọ́n ní tó bá pe ẹni tó wà lÉkòó pé wọ́n má pààyàn á ní ẹ ṣe bí òkè ọya Ọlọ́run ló ti ń pààyàn. ẹ wo ayé tá wá gbé. Ọmọ Yorùbá wà worried nípa àwọn tó ń pa ní Èkìtì torí pé kò dÉkòó. Ọba Elédùmarè kó jọ kó ṣàánú wa. 11:03 làwa wà ní UK. Weather yẹn tutù púpọ̀ lénìí torí pé ó snow. Àsìkò táwọn ìyá tó dàgbà tó yẹ kó ti padà sílé but ilé náà dà tíyàn fi lọ. Kò ń ṣe pé àwọn ìyá yẹn ò fi lọ́lé wọ́n kọ́lé sílé. Kódà ẹlòmíì tó sọ fún wa pé àwọn nílé 3 but ṣé ilé tó lọ yẹn náà ṣáwọn náà lọ máa ṣí hospital tó máa fi tọ́jú ara wọn? Ṣáwọn náà lọ máa ṣí omi? Ṣáwọn náà lọ máa ní ọ̀nà tó máa ṣe? Ilé nìkan ni wọ́n kọ́. Wọ́n expect pé kíjọba ṣe hospital kíjọba ṣe omi kò ń ṣọ̀fẹ́. Alẹ́ yìí níbi tí mo jókòó sí ìyàwó mi ní a ní láti top up gas àti electricity. Mo á ní èlò la máa lò. Ó sọ iye náà èmi ò lóye yẹn but èlé tí mo ní já sì fi top it up at least. Heater yẹn ló ń ṣiṣẹ́ báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tó ń rá sí mi lára báyìí. Inú mi dẹ̀ ń dùn pé at least owó mi ṣiṣẹ́. Kò ń ṣe ọ̀fẹ́ náà. Services ni à ń sanwó fún service yẹn ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́. Ǹjẹ́ service tí wọ́n sanwó fún ní Nàìjíríà ǹjẹ́ òun rí service yẹn lò? Ara àdí tá ṣe ń fẹ́ Yorùbá nation nìyẹn. Torí o gbọ́dọ̀ ní service tó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. Tó o bá ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ pe engineer tó máa wá. Lánàá engineer èní tẹ̀ ṣe ní engineer kan wá lénìí ó fi wá wo service kan tí mò ń sanwó fún. Ó dé òun náà sọ fún mi pé nǹkan báyìí làwọn máa ṣe nǹkan báyìí làwọn ò ní ṣe torí pé èmi ni mò ń sanwó wọn. Tí n bá sanwó fún wọn engineer yẹn gan kò ní níṣẹ́. Sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ́ níṣẹ́ lénìí kò ń ṣe pé torí oṣó ilé màmá ẹ̀ ló ń pa ẹ́ kò ń ṣe torí àjẹ́ kò ń ṣe torí èmèrè torí pé Nàìjíríà ò ní kankan tó fi ọ̀fẹ́. Ìyẹn ló ṣe tán ní yunifásitì láti ọdún 5 òun wáṣẹ́. Nígbà tó bá máa ríṣẹ́ oríṣẹ́ POS nínú POS yẹn náà kò tún lọ déédé gbogbo ẹ̀rí bákubàkù. So gbogbo yẹn náà la ṣe ní ó dá kí wá ló kù. Àwọn kan ní no leadership problem ní gbogbo problem ta ní tá bá ti lé Tinubu lọ ká gbé àwọn ọ̀dọ́ wá. Ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti kọjá ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́. Foundation tí òyìnbó ó wá ń dùn mí pé kò ń ṣàwọn tájọ́ ń gbé ní diaspora ọ̀ṣẹ́ tẹ̀rẹ́yìn tẹ́ wà ń lé mọ̀ yàtọ̀ nínú àwọn òyìnbó. Gbogbo èèyàn tẹ́ bá ti rí tó bá ti jẹ́ white lẹ́ máa ń pè lóyìnbó. Àwa mọ̀ pure òyìnbó jura wọn lọ torí òyìnbó British òun náà máa sọ pé òun ò kì í ṣe òyìnbó Scandinavia. Òyìnbó Scandinavia máa sọ pé òun ò kì í ṣe òyìnbó àwọn East Bloc àwọn bíi Ukraine nǹkan yẹn àwọn tó yàtọ̀. Ó wá mọ̀ tó yàtọ̀ ni pé èdè tí wá wà láàrin ìlú yìí. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣèyí láti France wọ́n send message kan sí mi. Wọ́n ní Wales lẹ́yìn ilé àpilẹ̀ anthem wa
wọ́n ní Wales used their language to write the scores of the football match against Iceland. Jẹ́ n ṣàlàyé fún ẹ. Wales ó wà lábẹ́ UK. Gbogbo population UK wọ́n gbé Wales náà mọ́. Wọ́n wá lo èdè wọn, èdè abínibí wọn, wọ́n fi kọ ìdíje football tó ń gbá, wọ́n fi èdè wọn kọ. Nígbà táwa náà bá dá dúró, èdè la máa fi ṣe communication. Tó bá jáde láàárọ̀ la nísìn, àsọmọ Nàìjíríà, tó bá lọ sínú bank, tó bá lọ sínú bank, tó ní o fẹ́ ṣe nǹkan kan, tó bá sọ ní Yorùbá, ẹni tó wà lórí counter á kàn máa wọ̀ ẹ́ báyìí pé tó bá yá wá sọ English, nítorí pé British tí wọ́n mọ̀, tí wọ́n ń pọ́nlé, tẹ́mi ń sọ fún ẹ pé Britain àwọn òyìnbó, àwọn ló fọ́ọ̀sì èdè Gẹ̀ẹ́sì lé wa lẹ́nu. Kò jẹ́ ká máa sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì rárá torí pé kò ń ṣe èdè wa. Nígbà tí Prime Minister Modi tó wá sí Nàìjíríà, èdè ló ń sọ. Wọ́n láti máa ṣe translation àyàngbìfọ̀ fún Bọ́lá Tinubu. Tó bá wá ní o fẹ́ ní kí Yorùbá kó lọ, máa gbáradì fún Ṣèyí Tinubu torí òun ló máa di governor yín ní 2027. Wọ́n ti ń dọ́gbọ́n ṣe analysis díẹ̀díẹ̀, wọ́n ń ju atẹ́gùn yẹn síta díẹ̀díẹ̀. Ó yẹ nísìn àti rí àwọn nǹkan tó ti ní àti endorse Ṣèyí Tinubu. Òun náà máa ní òun mọ̀ kankan nípa ẹ̀. Irọ́ ni o. Òun àti bàbá ẹ̀ àwọn ló ti gba Èkó mọ́ yín lọ́wọ́. So Ṣèyí Tinubu náà ló tún máa yan àwọn ọba. Ṣọ́ra àwọn ọba ti sìn, táwọn tó bá ti wàjà lọ, Ṣèyí Tinubu náà máa tún wá di ẹni tó máa sọ pé ẹni tá máa fi jẹ Aláàfin lélẹ̀, ẹni tá gbọ́dọ̀ fi jẹ Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Tí gbogbo táìmù ẹ̀ náà àwọn Ọọ̀ni náà ti lọ. Bàbá máa ka 60 years nísìn, k'Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá dàgbà, bàbá náà ti lọ. Kò sígbà téèyàn máa dàgbà títí tó bá dé stage kan, a máa gbàdúrà pé kó máa lọ. Kò sí bó ṣe lè pẹ́ tó. So gbogbo yẹn náà la ṣe ń sọ pé má tún jẹ́ kí Ṣèyí Tinubu wá control ilé ayé ẹ̀ bí bàbá ẹ̀ bó ṣe báyé jẹ́. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ìbí wa, kágbéga fàlèrè. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù là bọ́ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ staff wa tí wọ́n ń bá wa ṣiṣẹ́. Mo kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun torí iṣẹ́ mídíà, iṣẹ́ tó le díẹ̀ ni, iṣẹ́ tó ń gba time. A dẹ̀ dúpẹ́ pé aláwọn tó wà dedicated tí wọ́n ti fira wọn lẹ̀ pé lórí ìkànnì wa Yorùbá Nation náà ni. Oríṣiríṣi mídíà ló wà. Mídíà tiwa fún self-determination tó gbé dání lábẹ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, the oracle of our time, lábẹ́ bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho àti àwọn tí wọ́n jẹ́ leaders wa in the movement. Mo dúpẹ́ fún gbogbo wọn. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa náà, a kí gbogbo yín pé bí a ti ṣe ń ṣe ìrìn àjò náà tá à ń tò díẹ̀díẹ̀, máa wò pé ó ń pẹ́ lójú. Lóòótọ́ ó yẹ kó ti débi tó yẹ kó dé. Àwọn kan náà fẹ́ jẹ́ kó débẹ̀. Wọ́n ń ṣe gbogbo ọ̀nà pé kí Yorùbá kó má lè kúrò nínú Nàìjíríà. Torí tó bá ti lè di pé ó kúrò nínú Nàìjíríà, púpọ̀ nínú àwọn intimidation, gbogbo ohun tó yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn téèyàn kì í rí nínú Nàìjíríà, gbogbo yẹn kò ní sí nígbà tá a bá gbọ́ orílẹ̀-èdè wa. Kí ló wá ń pè ní orílẹ̀-èdè? Àti pé tíyàn bá bi ẹ́ nísìn pé
ẹ̀yin tẹ̀ tí àwọn kan wà àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation yẹn ẹ̀mọ̀ àwọn kì í ṣọmọ Yorùbá tó bá tẹ̀ bí ẹ̀yin náà pé kí ni reason kí ni ìdí tí ẹ ṣe ń jà pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan wà á máa sọ fún wọn pé èdè abínibí wa kò gbọ́dọ̀ sọnù èdè táwọn baba ńlá wa ń sọ a gbọ́dọ̀ defend ẹ̀ a gbọ́dọ̀ protect ẹ̀ culture wa kò gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó máa di pé lọ́jọ́ iwájú àwọn terrorist máa sọ fún wa pé a lè practice ẹ̀ and ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ eré ẹ̀ṣẹ̀ rí ẹni tó jẹ́ Christian àti Muslim bí àwọn terrorist tí wọ́n kọ̀ rọra ń sọ ṣẹ́ rí tó ń rọra ń sọ ní díẹ̀díẹ̀ yìí tá a bá tètè defend border wa ẹ send message sí mi ẹni tó ń béèrè nọ́mbà ẹni tó wà ní France kódà mo fẹ́ lè tètè mọ̀ pé because sometimes máa ń rò pé àwọn tó máa ń send message ìgbà tí mo wá ṣe rí pé ẹ send nọ́mbà ẹ̀gbọ́n Ṣèyí mo kọ́kọ́ rò pé àwọn tó máa ń jẹ́ bí àwọn tó máa ń disturb èèyàn ni mo kọ́kọ́ ti fẹ́ sáré block ẹ̀ ìgbà tí mo wá rí pé ní ẹ̀gbọ́n Ṣèyí France náà ó dà pọ̀ ọmọ Yorùbá because nígbà mi orúkọ tẹ́ ẹ̀ ń lò ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa lọ lórí ìrìn àjò yìí ẹ lórúkọ ti yín gangan tẹ́ ẹ̀ bá lórúkọ yín a lè ti block yín tán ká tó realize pé ọmọ Yorùbá ní especially platform tiwa yìí ó wà under serious attack àwọn èèyàn oríṣiríṣi ló máa wọlé especially àwọn tó ń pè ní mọ orúkọ tó máa ń pè wọ́n so tó bá débẹ̀ yẹn wọ́n máa attack page yẹn so ó kù díẹ̀ kí n tó mo ti fi gbọ́wọ́lé block button ìgbà tí mo wá rí Ṣèyí France mo rí pé ọmọ Yorùbá ló wà behind ẹ̀ so ẹ pè mí lẹ́yìn ètò àbí kẹ́ send message sí mi connect pẹ̀lú àwọn tó wà ní France gbogbo àwọn tó ń pè wá pé Mr. Koiki à ń gbọ́ pẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rúbà àwa Yorùbá máa ń fífi nǹkan too late a máa ń dúró pé ó dìgbà tí nǹkan bá di bó lọ ya mi ká tó dá sí kò sẹ́nì kankan tó ń force èèyàn pé lọ tọ́jú owó ẹ̀ síbì kan ìwọ náà ní right láti wo ibi tó fi lè tọ́jú owó ẹ̀ sí fẹ̀yìn tẹ́ bá ní nìyẹn o tó o bá ní o sì ní right láti ṣírúbà kò ń ṣe full central bank Yorùbá nation o but ó wà láti fi protect owó ọmọ Yorùbá nígbà tí gbogbo wa là ń rí bí Nàìjíríà ṣe ń lọ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ ni pé ó lè lọ for another 20 years èmi ò gbàdúrà ẹ̀ ó dẹ̀ lè tán ní alẹ́ yìí ó lè tán lọ́la ó lè tán ní 4 years from now bọ́ gbogbo pé Nàìjíríà máa tán ó kù sọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tá bá fẹ́ kó end lálẹ́ yìí ọwọ́ wa ló kù sí tá bá fẹ́ drag ẹ̀ pé kó di 2027 ká fún Ṣèyí Tinubu náà láyè kóun náà di governor mọ́ wa lọ́wọ́ ní Lagos State ó kù sí wa lọ́wọ́ tá bá decide pé èyí tí a ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà ó ti ní expiry date just gbogbo tí Nàìjíríà ń lò lọ́wọ́ nísìn ó ń lo spare time àbí extra time tá bá dẹ̀ push ẹ̀ dáadáa á collapse tá a bá push ẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ òun náà fi collapse àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn tí a bá push situation Nàìjíríà yìí dáadáa kò ní collapse but n tí a lè give up lé lórí òun ni awareness àti campaign òun nìkan ṣe ni weapon ta ní tí wọ́n lè gbà lọ́wọ́ wa kò sí iye tí ìjọba Tinubu àbí Fúlàní àbí àwọn international community kò sí iye tó lè ná láti fi dá
campaign yẹn dúró. Wọ́n lè slow it down bó wọ́n lè dá dúró torí pé bọ́ bá tẹ̀ ń sàsí wa tó ní ràn wá torí àwa kan a dúró lórí àpáta Jésù Kristi, àwa kan lè dúró lórí ìṣẹ̀ṣe, àwa kan wá dúró lórí pé wákàtí 5 tí a fi ń bẹ Ọlọ́run gbogbo àṣìṣe pé campaign ò ní lọ mọ́ torí ohun wọn olóṣèlú pé àwọn tó ń campaign kọ́ tẹ̀ mẹ́nu kúrò nínú ẹ̀ díẹ̀ but ó ń difficult fún wọn because wọ́n rí i pé kò possible. Èmi ò kúkú sọ fún yín pé mo máa bẹ̀rẹ̀ program lálẹ́ yìí but mo fún yín ní hint lọ́sàn-án pé ó ṣeé ṣe mo lè decide pé mo ò ní wá lálẹ́ kò sẹ́ni tó máa mú mi sí, mo ò gba owó lọ́wọ́ anybody dẹ̀ force mi pé mo gbọ́dọ̀ jáde. Èmi lèmi mọ̀ pé bó jẹ́yàn 3 ló bá ń gbọ́ wa ní gbogbo àtàbá jáde ara ẹ̀ náà ni à ń bọ̀sibọ́sí kò ń ṣe lórí ìkànnì tèmi. At least we will get nothing less than 5,000 people tó máa wò. Tàbá tún wá wo àwọn tó ń bá wa gbé fídíò tiwa tèmi náà dẹ̀ mọ ibi tí fídíò yẹn ń lọ ó tún add sí ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń wò ní àwọn channels tẹ́ tí ń tún wò yẹn gbogbo yín náà la kí, mo dẹ̀ kí yín dáadáa. Mo fi ti ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa tí a jọ ń polongo ẹ̀ mo fi kí wa pé ẹ ṣé gan ni torí táwa ò bá produce ẹ̀ eléyìí tá à ń ṣe nísìnyí ní live tá à ń produce èyí tẹ́yìn tún wò yẹn òun ni repeated program but tẹ́mi ò bá produce ẹ̀ tí mo lọ sùn lásẹ̀yìn eléyìí tá à ń ṣe nísìnyí kò ní lọ in the record. But the fact that a fẹ́ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá mọ̀ pé nílé àti lóko campaign yẹn ò gbọ́dọ̀ stop. Ọ̀nà tẹ́yìn náà máa wá gbà tí campaign yẹn ò ní stop òun ni pé kẹ́yìn náà ṣe the needful. Èní nísìn mo sọ fún yín láti ọdún 3 I think they will be the 4th year no kátà sọ pé ọdún 3 torí ìgbà tó mú olóyè mọ́ sí bẹ́ẹ̀ yẹn ni àbẹ̀rẹ̀ gbogbo prayer àti tọ̀dọ̀ tiwa àwa 6 kódà àwa 2 ò ráyè join lénìí but àwa 4 ṣe prayer yẹn for 1 hour. Kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá tó gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ nínú àdúrà. Lóòótọ́ máa ní wọ́n ti fẹ̀sìn wọ́n ti fi ṣe this wọ́n ti fi ṣe that but a tún gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé nǹkan kan ń bẹ tí Elédùmarè fún wa. Èmi ti rí full moon táwọn kan send sí mi mo dẹ̀ ti send ẹ̀ sáwọn tí wọ́n tún lè bá mi explain it from the astrologic part of things. Ṣé rọ́rọ̀ pé nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká tutù ẹ̀ dànù. Ó máa happen ìgbà tó fẹ́ happen yẹn la mọ̀. Kò sí babaláwo kankan tó lè ṣe iṣẹ́ fáwọn olóṣèlú pé Yorùbá ò ní lọ. Ìyẹn àkọ́kọ́. Kò séye àdúrà tí wọ́n lè bẹ àwọn pásítọ̀ kó rìnrìn lọ sí Jerusalem kó lọ sórí òkè tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá because ilẹ̀ Yorùbá ní àṣírí tó pọ̀ gan lọ́wọ́ tí àwọn tó dẹ̀ ti tọsẹ̀ tí àwọn kan ń jàǹfààní ẹ̀ but nǹkan wá ṣẹlẹ̀ nísìnyí ni pé èyí tẹ́ ká divert ẹ̀ padà sílẹ̀ wa gangan ṣe làwọn kan ń lo against wa. Àwọn tó ń rányàn lọ sí Mẹ́kà pé kó lọ ṣàdúrà pé kí Yorùbá àwọn kẹ́ni wọ́n má kó nìkan gbogbo yẹn ò lè work mọ́ torí pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà Ọlọ́run ti wipe Nàìjíríà out of the surface of the map of the world. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ from the spiritual realm. You don't have to believe it. Physical ni ta ṣe ń rí tán pè Nàìjíríà. The spiritual part of it, Nigeria is dead. Ó ti kú pátápátá. Kò sí ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n lè bẹ whatever your belief system is
Doesn't matter your belief system, whether oníṣẹ̀ṣe ni ẹ́ ni, Mùsùlùmí ni ẹ́ ni, Kristẹni ni ẹ́ ni, atheist ni ẹ́ ni, o tẹ gbàgbọ́ kankan. That system tó ń pè ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti lọ. There's nothing called Nigeria anymore in the spiritual realm. And àwọn tó dẹ̀ mọ̀ tó ní knowledge òun ni Kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀, òun ni Àkárìgbò, òun ni gbogbo àwọn tó jẹ́ the head of Yòrùbá institution tó jẹ́ the custodian of the land. Kò sẹ́ni kankan tí wọ́n ti fún ní mẹ́sẹ̀gì yẹn. So gbogbo tó ń ṣe nísìnyí pé àjọ ń play cat and mouse. Àwọn ti ní mẹ́sẹ̀gì pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́, but àwọn náà fẹ́ lọ pé kó sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́, nítorí pé wọ́n ṣì ń play to the colonial mentality. Wọ́n ṣì ń play to the puppet of the world. Wọ́n ṣì ń play to the IMF, the World Bank. Wọ́n ṣì ń play to all these evil. Tí bá sọ pé evil, àwọn èèyàn burúkú. Torí pé in tí Elon Musk ń ṣe tó ń send kìíní lọ sí space, ibi tó yẹ kọ́ ọmọ Yorùbá wà nísìnyí yẹn, stage tó yẹ ká wà nísìnyí yẹn. Ká máa ṣe research, ká máa send nǹkan lọ sí space, ká máa prepare 1,000 years future fáwọn èèyàn. Kò ṣe fún Yorùbá mọ́ nísìn, fún gbogbo àgbáyé. So tí brain ẹ bá lè process something like that, but brain ọmọ Yorùbá ò lè process it because wọ́n ti ṣe jàǹbá tó pọ̀, even in also the spiritual realm fún wọn yẹn. We have been attacked. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kò ń ṣọ̀rọ̀ ìsìn. Kódà before 1914, that people that we have been spiritually attacked. Spiritually attacked. Because if not, why to should take our name this long period to come back to our conscious mind? Kí ló dé tó pẹ́ tó yìí? Kí ni nǹkan tó jẹ́ kó pẹ́ tó yìí? Because number one, in tó yẹ kó pẹ́ ni pé à ń rí the other side of the world as the best place than our own. Ó dẹ̀ ká máa rí tọ̀dọ̀ tiwa as the gold than the other side. I use myself as a case study. Ìyá tó bí mi, ó sá kúrò Nàìjíríà, a fi gold platter sílẹ̀, àwa jókòó sí bíbá. Definitely, òbí wo ló máa wà ní ọ̀nà tó jìn, tó máa fọmọ ẹ̀ sọ́nà tó jìn, tí kò ní fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ kó wá súnmọ́ òun, àfi tó bá jẹ́ pé kò mu ọyàn ìyá ẹ̀. Reason tí gbogbo wa ṣe ń pull àwọn èèyàn wa, fáwa tí a lè afford ẹ̀, àtẹni tó lè lọ on their own. But ilẹ̀ tá à ń sọ yìí tó jẹ́ tiwa gangan, tí Elédùmarè gbélé wa lọ́wọ́, tó ń pè ní that geographical part of the world, tí wọ́n ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan from the space, bẹ́ẹ̀ni ti ṣe gbọ́ níbi tá rìnrìn àjò dé nínú, pé látòkè tí the ice the space shuttle wà, ọmọ pé ó ń lọ round ni. The space shuttle keeps going round. Ibi tílẹ̀ bá mọ́ bá wọn ni, ìyẹn international space shuttle. The world is round, more or less. Omi ló pọ̀ jù nú ẹ̀. So àwọn ti lọ 1,000 high up there, and they can see below. And that means that within the site, tán pè ní ilẹ̀ Yorùbá, níbi tí abẹ́ omi wá wà, there are many things that they are seeing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tán rí. Níbi tí kò sí omi tó jẹ́ ilẹ̀ òfurufú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń rí.
but ọmọ Yorùbá ò tí ì rí àwọn nǹkan yẹn torí pé ojú tí wọ́n fi ń rí ojú straight line ni àwọn tó ń wò látòkè wọ́n ń rí deep, and that is why wọ́n ní kí Indian kan wá kó wá set up company ara ilẹ̀ tó pọ̀ ẹ̀yin ọmọ tó ń ṣe lórí ilẹ̀ yẹn mọ́ wọ́n ti fence it out and everybody knows what I'm talking about. Wàá kọ̀ dá factories ṣe rí gbogbo wọ́n dá factories sílẹ̀ wọ́n dá kíní kan sílẹ̀, all those are gimmicks. The world is an evil place. Ìyẹn ló easy fún wọn láti set up, but in tó fẹ́ mú nínú ilẹ̀ yẹn gangan ẹ̀yin ò rí mọ́. Our DNT won't push out of the equator of our land. Our tari wa lórí ilẹ̀ tó dá. Wọ́n wá push wa out. Ẹni tó yẹ kó wà ní Kwara, wọ́n ti push it out. Òun náà tó wá jókòó sí Lagos State. Ẹni tó yẹ kó wà lọ́ṣun, wọ́n push it out. Ó ń lọ sí Libya. Ẹni tó yẹ kó wà ní Ogun State, wọ́n push it out. Ó wà ní UK. Wọ́n wá push gbogbo wa out. And the reason that all this happened is because that geographical place Gongon has been attacked for a very long time. Ǹjẹ́ àwa tẹ ìjókòó ńjọ́ kan ká tẹ ọ pé kí ló push gbogbo èèyàn tó ń jáde nísìnyí tán pariwo pé a fi dá dúró? Ǹjẹ́ anybody to process it? Because somebody like me, sometimes I do ask myself, àwa nu Nigerian community à ń ṣe dáadáa, àròpá ń ṣe dáadáa, à ń promote Nigeria, kò síbi tá a promote Nigeria lọ. Àwa ṣe realize nísìnyí pé illusion ní country yẹn, because kò ń ṣe country. But the impression táwọn òyìnbó fáwa ni pé country ni. Òun làwọn tó jẹ́ èèyàn tó yẹ kó dá sí nísìnyí wọ́n dá sí, because lójú wọn, lọ́kàn wọn, lẹ́mìí wọn, country sí ní Nigeria until it collapsed. And the collapse of Nigeria, like I believe it will happen in a very kódà kò ní ṣe máa sọ rárá, because the pain that it has created in the minds of millions of Yoruba people, can communicate, can try to wake spirit in, because what we are doing now, we are waking your spirit. That spirit has been dead. What a spirit in là ń jí díẹ̀ díẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ojú oorun òun ló burú jù tíyàn bá sùn. Ẹlòmíì bá sùn nísìn, tíyàn kan bá wúkọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ á dìde. Bẹ́ẹ̀ lómi bá sùn nísìn, bíyàn bá play loud music kò ní dìde, because spirit yẹn wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kó sùn. Gbogbo àwọn tó ń attack wa, because you wonder why ọmọ Yorùbá attack ọmọ Yorùbá lórí pé a rí evidence tó confirm pé ìlú yóò ṣe tiwa. Tí bá ní pé ìlú yóò kì í ṣe tiwa, ilẹ̀ kan ni mò ń sọ nísìnyí, orúkọ tó gbélé lórí yẹn kò ń ṣe tọ̀tọ̀ tiwa. It's a complete different name. Orúkọ tó yẹ ká máa jẹ́ gangan ní orúkọ tiwa. Ṣé làwọn kan tún ní náà Ẹ̀gbá yàtọ̀ sí Oǹdó? Ṣẹ̀rí táwọn yẹn nísìn spirit wọn ti dead. We have seen it on this live broadcast. Táwọn yẹn máa pè tán ni Ìjẹ̀bú lórí wá tẹ́lẹ̀, ìníkan ni wá tẹ́lẹ̀, but ẹ̀yà kan náà ni o, but wọ́n kàn fi distract wa away from the reality. So ẹ̀yin wá expect àwọn olóṣèlú tí gbogbo wa ń gbọ́ lójoojúmọ́ pé mùjẹ̀mùjẹ̀ ni wọ́n, àwọn yẹn lè wá expect pé kó wá endorse, kó wá support, kó wá fún yín ní gbogbo àǹfààní pé kí Yorùbá kó dúró, nígbà tó jẹ́ pé they are part of the evil agent. Okonja-Iweala ni evil agent ni, because tó bá ń ṣe evil agent ni Okonja-Iweala tó jẹ́ tàwọn ẹ̀yà Ìgbò. Nnamdi Kanu wà níbi tó tì mọ́, Okonja-Iweala wà ní G20 nísìn, wọ́n ya picture, wọ́n fẹ̀yìn. Another evil agent
òun ni máà tán pè ní Akínwùmí Adésínà yẹn evil agent ni o ṣẹ́rí yẹn bàbá evil agent gidi ẹni tó bá rẹ sọ pé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ pé evil agent ni another evil agent because ó mọ̀ dájú pé ìran Yorùbá òun gangan ni ó lè resolve gbogbo agriculture problem tó ní gbogbo àgbáyé but nígbà tó ti fi jẹ president Africa Development Bank òun wá náà máa yá Nàìjíríà lówó ká fi lọ ṣe agriculture ṣe rí pé evil agent ni so àwa wá ń dúró pé kí Akínwùmí Adésínà the president of the African Development Bank kó wá endorse kó wá support Yorùbá nation nígbà tó yẹ pé evil agent ni kò ní support ẹ kò ní support because spirit tiẹ̀ kò line pẹ̀lú spirit tọ̀dọ̀ tiwa gbogbo àwọn tó support movement yìí tán ní kìnnìkan spirit wọn kódà bóun wọn kọ́ lọ sí church evil spirit ló ń bá yín káàkiri because báwo ló ṣe wà lórí altar nígbà tí pastor Jerry tó ń ṣe prayer ó dẹ̀ ń ṣe prayer èmi dẹ̀ ń sọ pé Yorùbá láti lọ ó wá expect pé tí pastor Jerry ń sọ àti tèmi ń sọ kò ní different tone nínú ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ nípa ìran Yorùbá kó tó máa sọ pé òun gbọ́ nípa pastor Jerry ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ nípa Yorùbá kí o tó máa lọ gbọ́ nípa bàbá ẹlẹ́bùbọn tó jáde láti sọ fún wa pé ìran Yorùbá gangan ló yẹ kó lọ ẹ̀yin mọye èèyàn tí bàbá ẹlẹ́bùbọn ṣiṣẹ́ fún tó jáwọn òyìnbó ẹ wá expect kí bàbá yẹn kó sọ fún yín pé Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ oh my God ẹ̀yin mọye contract tán ní pẹ̀lú àwọn èèyàn níta bí brain mi ṣe ń gbé kalẹ̀ ni kò ṣe pé mo plan ilé tẹ́lẹ̀ o bí ṣe ń sọ mo kàn bó ṣe ń gbé kalẹ̀ ni mo kàn sọ fún yín bẹ́ẹ̀ bàbá ẹlẹ́bùbọn tí gbogbo wa like àbí so àwọn ìtí mọ̀ pé yẹ káwọn jáde kó sọ fún Tinubu pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun ni priority nísìn bàbá yẹn ò ní sọ bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn náà níṣẹ́ tó ń ṣe fáwọn tó jẹ́ foreigner láti ta tó dẹ̀ ń san owó burúkú fún wọn tàwa lè sọ pé bàbá ẹlẹ́bùbọn náà another evil agent ni I'll leave that for you to decide because gbogbo èèyàn ló mọ̀ dájú pé ìran tẹ́lẹ̀dùmarè dáadáa òun nìran yìí but they are making sure that ìran yẹn wọ́n fi paralyze it now ta ló máa wá rescue ìran yẹn ìyẹn làwọn èèyàn ṣe máa ń sọ pé báwo lẹ ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation nígbà tẹ́ ẹ̀ tí sọ fún ẹni báyìí báwo lẹ ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation bàbá 89 years old òun wá jáde wọ́n sọ pé òun fira òun sílẹ̀ ọ̀nà àbáyọ lélẹ̀ àwọn èèyàn wá wò pé ẹlòmíràn wá béèrè pé ta ni leader yín in tó ń dùn yẹn ni pé kò ó ń wá leader ẹ má bínú pé mo kí àwọn èèyàn torí pé tá bá ti wọnú ètò lọ báyìí kó má lè pé ìgbà tá bá ti ń kí yín ẹ̀mí yẹn máa distract yàn kúrò ní nǹkan tá à ń sọ torí ẹ̀mí ní gbogbo ṣó ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mí olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo yín ni mo kí ẹ̀yin kẹ́ wọlé kẹ́ jókòó bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi ni mo rí yín bẹ́ẹ̀ má yẹ kí mi tì kí yín ọmọ Yorùbá wa ń bí àwa pé ta ni leader yín èyí tó jẹ́ drug pusher tí gbogbo èèyàn mọ̀ pé cocaine ló fà títí ní Chicago kódà CIA asset ni tọ́dẹ̀ mọ̀ pé drug pusher yẹn tó ń lead ìlú tó ń pè Nàìjíríà báwo lè ṣe fẹ́ kí ìlú yẹn lọ síwájú àwọn nínú bọ̀tá ni leader tẹ̀yìn náà wọ́n á ní ṣé Ìgbòho ni leader yín òun ti gbàgbé pé òun gangan náà ni leader but nígbà tí kò lè process ẹ̀mí ò tí ì sọ fún ẹni yẹn pé ìwọ tó ń béèrè pé ta ni leader ṣé ìwọ ò mọ̀ pé ìwọ náà ni leader ìyàwó mi ní alẹ́ à ń wo Donald Trump àti Elon Musk ẹ mọ̀ etí Elon Musk gbélẹ̀ fún Donald Trump
fún campaign tó ṣe lọ yìí $200 million nínú owó tiẹ̀ ni Elon Musk gbé kalẹ̀. Àwa máa tá bá sọ̀rọ̀ nísìn àwa máa wá bàbá tó ní Gatwick Airport. Bàbá tó ní Gatwick Airport òun ò tí ì gbọ́ níbi tí ilé ayé dé nísìn pé àwọn Yorùbá kan ti dìde tó ní ìran àwọn fẹ́ bọ́. Kò kíá. Bàbá yẹn ò kíá because ẹni tó bá kíá nípa ìran ẹ̀ tí Ọlọ́run dẹ̀ bùkún fún tó ní voice tó ní gbogbo nǹkan ó gbọ́dọ̀ wà lórí ìrìn àjò yìí. So ẹ wá ń wá káwa lọ bẹ bàbá tó ní Gatwick Airport pé ìran ẹ̀ wà in danger. Àbí Koiki iṣẹ́ ti wá bàbá Ògúnlẹ́sì bàbá tó ní airport yẹn bóyá á ràn wá lọ́wọ́. So etí bàbá yẹn di níbi tó wà láti ibi tí a ti ń pariwo Yorùbá nation ọdún 4 níbi táwọn ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì dé kò gbọ́ pé ìran ẹ̀ ó wà in danger. Wọ́n ò lè rí because they are part of the system. Ẹ wá wà wá tí a ní kankan. Àwa tí Ọlọ́run kọ́ dá ẹlòmíì nísìn ohun kó ṣe bọ̀kòrò ní. Ẹlòmíì fi ara ẹ̀ sílẹ̀. Èèyàn kan pè mí láti ilé lára àwọn ọmọ wa tí wọ́n jáde nígbà tí a lọ sí Ọjọ́ta. Ó ti wá wà injured. Àtọ́ pè mí ṣàṣọ gbogbo ẹ̀. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́. And as usual, he's also asking for support. One other. Màá bẹ̀ bá àwọn tó jẹ́ àwọn leaders wa sọ̀rọ̀ lókè. Kò sí tèmi fẹ́ fún ẹ tó lè resolve any problem. But kí ló tẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó lọ sọ́jọ́ ta nǹkan kó tó di pé ẹ má wọnú too much of the details. Ṣàṣọ nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀. Mo wá ní at least ìwọ tẹ̀ fara ẹ sílẹ̀. Because n tó mú yàn fara ẹ sílẹ̀ tí ọ̀tá àbọ̀n bà ẹ̀yẹn ti fara ẹ sílẹ̀. Bàbá tí kò fara ẹ sílẹ̀ nísìn ó ń play to the gallery of the world. But wọ́n play to the gallery of ìran wọn. Òun ló ní Gatwick Airport. Okay, so báwo nìyẹn ṣe help àwa nísìn? Just like bí àwọn kan ṣe expect pé Kẹ́mi Badenoch ó ní àǹfààní tó máa ṣe fún wa. These are people who doesn't care or care nípa ìran wọn. And they don't have any reason to care. Ẹni tó bá care nípa ìran ẹ̀ ní wákàtí ní sáà yìí tá à ń pariwo Yorùbá nation kò gbọdọ̀ tún sọ nǹkan kan mí ju pé Yorùbá nation yẹn náà ni. Ẹni tó bá sì tún sọ pé tàbí ṣùgbọ́n ká global ká ṣe restructure ká redefine ẹ̀ ọkọ̀ fi divert attention wa kúrò nínú ibi tí Elédùmarè fẹ́ gbé wa lọ gangan. And the longer tá a bá ṣe ń pẹ́ the more our spirit will not activate fully láti support the global world that we are living today. Because ilé ayé tá à ń gbé nísìn àwa Yorùbá náà ní role tá a fẹ́ play. Everybody dẹ̀ mọ̀. But àwọn èèyàn fẹ́ play role yẹn nínú Nàìjíríà like Ṣòwòrẹ́ ó ń waste time rẹ̀. Báwo ni ọmọ tó wá láti that region of Ondo State àná òun jà fún Nàìjíríà? Àwọn ní ẹbọ tó ń jà fún Yorùbá náà òun jà fún Biafra. Ibi tó yẹ kí gbogbo wa jà sí nìkan òun ni, and the same thing pẹ̀lú Délé Fárótìmí. They are not being coming out fully. Láti sọ pé Yorùbá ni kó lọ. Kódà ó yẹ ká máa gbọ́ lẹ́nu wọn pé tó bá fẹ́ dogun sẹ́ àní kó dogun. Bọ̀ àwa máa bẹ Ọlọ́run pé kó má jẹ́ kó dogun. Bọ̀ nígbà táwa kan tí à ń dúró de Ògúnlẹ́sì, gbogbo owó táwọn wá pátá ó wà lọ́wọ́ Ògúnlẹ́sì láti fi jàjà yìí. Donald Trump tí Elon Musk gbé £200 million àbí $200 million fún
Donald Trump gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé káàkiri nísìn. Àwọn méjèèjì jọ lọ síbi tí Elon Musk ti kiri àpè space kìíní ẹ̀kan lọ lánàá bí àdájí dẹ̀ ni. The president lọ síbẹ̀. Gbogbo owó tá à ń wá pátá ó wà lọ́wọ́ Ògúnlẹ́sì, ó wà lọ́wọ́ Anthony Joshua. But they are not going to play the role. Ó wà lọ́wọ́ Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá. But Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá fẹ́ di gàbá. Òun náà fẹ́ di another king kàbá nínú Nàìjíríà bíi Tony Elémèlú. Ṣé wá rí pé ó bẹ́tà ká destroy gbogbo ẹ̀? Àwọn tó ní ká blow airport wọ́n wrong pẹ̀lú ẹ̀. Ibi tá a bá ti blow airport, ibi tí Davido fi páàkì jẹ́tẹ̀ sí àfẹ́rí. Gbogbo ibi tó bá páàkì jẹ́tì sí a máa blow gbogbo ẹ̀ pátá látòkè délé a máa destroy gbogbo ẹ̀. A need the bomb. Ẹ kọ̀ rọ iyẹ̀pẹ̀ bí èèyàn kan ṣe sọ fún wa. Ẹ rọ iyẹ̀pẹ̀ kẹ́ fòwú sí, kẹ́ rọ petrol sí, ká laná mọ́ bẹ́ẹ̀. Ká bá laná tó jẹ́ bí iná kódà tó o bá jó gbogbo ẹ̀ tán. Any airline in the world wọ́n bí bàbá wọn dà kọ́ lọ páàkì plane wọn síbi tí fire bá wà ní airport. And that is what is going to happen. Torí ọ̀rọ̀ tá à ń fà ẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ẹ̀. Níbi tá à ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ẹ̀. Torí pé pain tẹ́ ń fáwọn èèyàn wa tá à ń rí tẹ̀dẹ̀ ń sọ pé kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe. A máa reduce the pain yẹn. Gbogbo wa la máa wá wà nínú pain yẹn náà. Ṣèbí àìtí ìdààmú gọ́vnà ló ṣe ń ráyè govern. Nígbà tá a bá ti finá sí National Assembly tó jẹ́ ti state ìbáwá la ní tá a bá finá sí kò pọ̀ jù náà a máa kọ́ mi ní kúure. Nígbà tá a bá finá sí ibi tẹ́ ti fẹ́ lọ jókòó láti fẹ́ govern wa nítorí pé a ṣe fún yín láyè pé kẹ́ govern wa lórí state lẹ ṣe ń sọ pé ẹ ní agbára lórí wa torí pé ẹ ṣì ń rílé lọ lálẹ́ nígbà tí ilẹ̀ bá ṣú hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́ ń lọ yẹn àfiná sí ibi tẹ́ ti ń ṣe ṣìná yẹn tẹ́ fi lọ ń dún àwọn ọmọ wa tẹ́ ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ lọ ń bá wọn sùn nínú bẹ̀ àjò hòtẹ́ẹ̀lì yẹn hòtẹ́ẹ̀lì tá a bá ti rí pé politician lọ àlànà ọmọ bẹ́ẹ̀ investors máa sá lọ ó sì ń bọ̀ ní kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ẹ̀ ní kúure ni mo sọ fún yín. N tó mú IRA tó finá sí Oxford Circus kò sí bàbá ńlá Yorùbá kan tó sọ fún yín pé a lè finá sẹ́niwẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní ṣoríire ni mo sọ fún yín Ògún máa pa gbogbo yín ni. N tó mú IRA tó bọ́ǹbù káàkiri àwọn ní láti bọ́ǹbù iná la máa fi sí Ṣàngó la máa rán sí yín iná ni Ṣàngó àbẹ̀ á máa laná mọ́ gbogbo ẹ̀. Tó bá wá bí Wizkid dà kó wá páàkì jẹ́ẹ̀tì síbi tá a bá ti finá sí gbogbo wọn máa gbé jẹ́ẹ̀tì wọn ìtí jẹ́ẹ̀tì bá wà ń bẹ àjọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ni ẹni kún ṣú lórí ẹ̀yin lówó lọ́wọ́ ẹ fi máa fọwọ́ yẹn ọ̀pẹ́rẹ́sì gbogbo wa ní kúure a máa bọ́ǹd gbogbo ẹ̀ down ni mo sọ fún yín ó ń súnmọ́ bọ̀ everything will be burnt down and we will go and start afresh gbogbo investors máa sá lọ kò dẹ̀ ní sí kankan tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá mọ́ pẹ̀lú Nàìjíríà bó ṣó wá da ká dé stage yẹn òun ní ìbéèrè tá à ń bí yín ẹ̀yin wèrè tẹ ní kó ṣírí lórí bí àgbàtà bá bẹ̀rẹ̀ sí finá sí spiriti àwọn kan á dìde pé torí pé tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni olórí burúkú ọmọ Yorùbá wà ní Europe tó wà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn jà fún ni ó wá ti gbàwé ìwé tó fún wa àbí tó fi handicap gbogbo wa ìwé tó gbélé wa lọ́wọ́ tó fi handicap wa tí orí wa wá pé tẹ fi ń lọlé tẹ fi ń bọ̀ wà á jókòó sí abroad àwa máa bà nǹkan jẹ́ lọ́hùn wà á máa lọ lù mí but ò nílé wá sílé mọ́ for the next 3 years torí ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí tá a bá ti dé stage yẹn ọdún 3 ní kúrò lórí ẹ̀ ká tó máa wá solution sí gbogbo pé àfẹ́rẹ́ ṣẹ̀tù à lọ máa bẹ̀rẹ̀ wa lọ́jọ́ iwájú ní ṣoríire Ògún máa pa gbogbo yín ni nígbà tá a bá bà nǹkan jẹ́ tán àwa lọ máa bẹ̀rẹ̀ wa lọ́jọ́ iwájú torí pé à ń bẹ̀ yín nísìn ẹ̀ ń sọ fún wa pé orí wa ò pé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so
bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ straight sínú ó tó jọ́ mẹ́ta tá ti ka the good part, the good news and the path to prosperity. Mo tẹ̀ mọ́ bí ta bá ṣẹ́ dé. Ó ti tó jọ́ mẹ́ta nígbà tá a fi ṣe pàtí olóyè Ìgbòho ni àti stop ẹ̀, but hopefully màá rántí ibi tí a sọ̀rọ̀ dé so that ká lè tètè bẹ̀rẹ̀ sí ń kà díẹ̀díẹ̀ torí ẹlòmíì ẹ̀mí ẹ̀ ti kúrò nínú eléyìí dẹ̀ ní ọ̀nà àbáyọ. A ti sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi, màá sáré kọ̀ fún yín ní summary torí ó ti tó jọ́ mẹ́ta. Like I said, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ó gbọ́ mi rí àbí? Èwo leléyìí sọ ipa máa jọ́ nǹkan bó ṣe máa rí náà ló ti gbọ́ yẹn, kò ní dá fún dádì ẹ̀. IRA ọba British ìjà tó ń ṣe kékeré. Oxford Circus kò ń ṣe mẹ́ta kò ń ṣe márùn lọ bọ́m̀bẹ̀ dànù. So tó bá jẹ́ pé ìyẹn nìkan ló gbọ́ tó ń dùn ẹ̀ lọ sọ fún wọn pé bó ṣe máa rí náà láti sọ yẹn ó súnmọ́ bọ̀ ni, but àyè ṣì wà láti resolve gbogbo problem yìí kó má bàa dé stage yẹn. Àti dé nọ́mbà àti kálẹ̀, we shall kill corruption in our country àti kà yẹn. We shall have a trusted, respectable media. Ó dà pàtì kà yẹn náà. We shall place great emphasis on sports. Mo rántí pàtì ṣe yẹn náà. We shall go very powerful for technology. Mo rò pàtì ṣe yẹn. Mo rò pé mo sọ̀rọ̀ lórí technology, but mo rántí pé a sọ̀rọ̀ lórí sport. Anthony Joshua ní fún yín lówó. Bá Anthony Joshua ṣe wà yẹn nísìn tó bá ṣe ń fún wa ní $5 million nínú owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ pé ká lọ fi jàjà yìí kò tí pọ̀ jù. Wọn kò ní fún wa. Ṣé má fi ẹ̀mí sọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ fi ẹ̀mí wa pé ìwọ̀nba gbogbo àwa tí a jọ ń jà yìí k'Ọlọ́run fún wa ní strength, kó fún wa ní ọgbọ́n àtòye tá máa fi parí ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n, ànílé wọn kúrò tá bá gbalẹ̀ Yorùbá tán. Bọ́ pé ẹ̀ ń dúró de Ògúnlẹ́sì tówó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá sponsor yín, kò ní sponsor yín. Torí etí bàbá yẹn ò di, ó gbọ́ pé à ń pèrè fún owó, a nídìí nǹkan, a nídìí láti ṣe Yorùbá nation, they are not interested. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi kẹ́kẹ́ ọkọ̀ Ògúnlẹ́sì is part of the system which is in bed with the Black Rock globalist system. Ẹlòmíràn tẹ̀ mọ́ tán pé globalist kò gbọ́ rí. Báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́? Àwọn tí a máa challenge lọ́jọ́ iwájú nìyẹn. Àwọn tó ń balẹ̀ ayé jẹ́, àwọn Bill Gates, wọ́n bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. So 20 la máa lọ nísìn. Bọ̀kákọ̀ fún yín ní brief gbogbo àwọn ibi tá ti kà in terms of the content. We are a nation with proud roots and proud history. O ní láti lọ sọ ẹ̀yin tẹ́ bá yẹ pé lákọ̀ọ́kọ́ lẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ ní láti lọ sórí YouTube channel mi kẹ́ lọ sọ́wọ́ ẹ̀yìn pátápátá. Gbogbo ilé tí mò ń kà yìí headline náà la fi kọ́. Mo kí àwa Àṣà àti Ìṣe TV ẹ ṣé gan ni. Ẹ ka gbogbo ẹ rí gbogbo ilé tá ti ṣe. So because yẹ́ ì ti fẹ́ tán. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ní topic tó kù. So we will be moving very fast so that ká lè ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ó ti ń lọ á padà wá nígbà tí a bá ti end it after ó ti fẹ́ pé 1 hour so kò 27 or 19 seconds. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter space ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube àti Facebook tẹ́ bá bá mi gbọ́ ó lè share button inú wa dùn bá ṣe gan ni mo kí wa pé ẹ kálẹ́ depending on how far I can go but kò ní ju 2 hours lọ a dẹ̀ ti ṣe 1 hour already so títí aago kan by that time òun náà ti oúnjẹ tí mo já ti máa digest so mo ti sùn díẹ̀ ní pálọ̀ mi níbí báyìí so mo ṣe ní strength kékeré so but tí bá ti di pé ó di 1 o'clock mo gbọ́dọ̀ lọ jẹ́ kí body yẹn kó relax so that kí gbogbo àwọn organs yẹn kó ṣiṣẹ́ mọ́jú kó lè ríṣẹ́ ṣe so but for now mo ṣe ní another 1 hour tí mo lè fi ṣe program yẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kó ọ̀sẹ̀ tuntun ọlọ́run tó ní ilẹ̀ Yorùbá òun ló ń jàjẹ́ tó bá yá igi gan máa dìde tó máa jà òkúta máa dìde ilẹ̀ Yorùbá ní oríṣiríṣi nǹkan lọ́wọ́ gbogbo nǹkan pátá ló máa dìde mo kí gbogbo ẹ̀yin daddies wa àtẹ̀yin sisters àti aunties mi so in independent Yorùbá we have suffered serious decline and agony ẹni tó bá wá fẹ́ intimon kai tẹ́ bá lọ sórí
website wa méjèèjì, either the koikimedia.com or Koikimedia International News. Ẹ rí nínú bẹ̀, PDF ni, ẹ download ẹ̀. Màá tún rí share sí inú page Koikimedia News channel wa lálẹ́ ọ̀bí aláàárọ̀ ọ̀la, so that fẹ́ni tó bá fẹ́ copy ọ̀fẹ́ ni Bàbá Akíntóyè kọ́ lọ́ní kẹ́yìn náà mú dání láti lè máa kà fáwọn èèyàn. So we shall revive and strengthen our education. Mo kàn go back àwọn tàti ṣe sẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ so that kí brain wa lè fi refresh ibi takade. First and foremost, in our orílẹ̀-èdè Yorùbá, we shall seriously revive our national character. Our youth development program will transform our nation. We shall clean up our politics. We shall take creative steps about political parties. We shall make our election quality elections. We shall achieve a corruption-free public service. We shall create a true and respectable judiciary. We shall build an incorruptible civil service. We shall craft the most appropriate constitution. We shall have truly Yoruba national military and security services. Gbogbo alárí sójà tó na aráàlú, torí sójà rọ́pò lòun ní ọ̀nà. Gbogbo yín náà lẹ ti rí fídíò yìí náà, ó wà lórí social media. Number 13 yìí, tá bá gba country tiwa, àní ní sójà tó máa intimidate wa lójú títì. Kódà wọ́n bí dáàdì ẹ̀dá, because lájọ́ tèmi ti wà ní UK for 25 years. Mo máa ń pàdé mọ́tò sójà lórí M25, wọ́n ń pàdé wọn lójú títì. Wọ́n dẹ̀ ń lo siren, wọ́n dẹ̀ lè push mi kúrò lójú títì torí gbogbo alájọ ní títì yẹn, torí mọ́tò tèmi náà ń san road tax. But ẹ lọ wo fídíò bí sójà ṣe ọmọ Nàìjíríà, torí ọmọ Nàìjíríà ni. So ìwọ tó bá ń pèrè lọ́mọ Nàìjíríà, gbogbo àìsàn Nàìjíríà ló máa ṣe ẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ohun tó bá ń jẹ́ Nàìjíríà pátá ló gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ́. O dẹ̀ ní rí àdúrà fi ṣe láti fi resolve ẹ̀, kò ṣe pé. Torí pé spirituality wọ́n ń bẹ Ọlọ́run fún Nàìjíríà yẹn, Ọlọ́run ti fàya. So tí ìwọ bá wá ń rò pé Nàìjíríà máa favour ẹ̀, kò ní favour anybody. We shall evolve an effective foreign policy and service. We shall evolve the best immigration policy. Our country shall be a land of enterprise and plentiful jobs. Mo kí gbogbo yín wá, má kí gbogbo yín dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n wọnú ètò yẹn díẹ̀ sí, ká má wà distracted. Gbogbo yín ni mò ń rí comment yín, gbogbo ẹ̀ náà ni máa kà as much as possible. And we love you all. Ẹ dẹ̀ kú àdúró ti Koikimedia. We shall kill corruption in our country. Àwọn kan lè máa ní ṣó possible tó bá lọ global àfẹwọnú ẹ̀ lọ lálẹ́ torí àti ṣe gbogbo eléyìí tí mò ń kà yìí. Ẹ bá lọ sórí page mi padà sẹ́yìn, any of my channel, Facebook ni, YouTube ni, Instagram ni, kódà MixLR ni, gbogbo ẹ̀ pátá la ṣe analysis ẹ̀ for 1 week la fi ń ṣe analysis ẹ̀. Ẹ bá níbẹ̀. Àwọn ìlú tó jẹ́ pé tó bá wà corrupt, Saudi Arabia ṣì ní ìlú tí ó jẹ́ number 1 lágbàáyé tó sì ń gé orí èèyàn. Saudi Arabia, kódà orí tó gé nínú ọdún yìí wọ́n ló ju ti last year lọ. Wọ́n máa ń gé orí èèyàn ni, kò sí àní-àní níbẹ̀. Death penalty ló ń pè. Tó bá lọ sáwọn bíi ṣe South Korea bí kan àwọn ìlú yẹn, ó gbọ́dọ̀ wà corrupt, because wá ti wà corrupt, you are going for it. But nínú Nàìjíríà a máa rí corruption báyìí,
kódà wàá máa tún béèrè pé owó tọ́nà rí nígbà tí owó kan tó lọ stash sínú ilé kan wọn àwọn DSS ta ló rántí owó yẹn millions of dollars or something like that every day kódà you lose plot about the figures Tinubu tuntun ti fẹ́ yáwó mi báyìí bó ṣe ń ya lọ́njì bó ṣe ń ya làwọn náà ń yára wọn ìwọ lọ sí bá ìwọ náà wo nísìn ìwọ tó kọ rọra gba ṣé easy bite lẹ́ ń gbà ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ wo bó ṣe ń dààmú ayé yín ẹ wo bó ṣe ń fìtínà yín ẹ wo bó ṣe ń fi orúkọ yín síta tẹ́ bá miss payment èmi mọ̀ pé àwọn fóònù yín easy bite yẹn jàǹbá burúkú ni wọ́n ní tó bá ti sanwó wọ́n máa ń restrict kankan lára fóònù yẹn so ṣé wà I don't know I mean any technology ti débẹ̀ wọ́n náà máa reduce the phone service yẹn ò ní rí lò as a full operational phone anymore. Fóònù ilé tí mo fi ń ṣe YouTube mi iPhone 13 ni because mo ti get iPhone ibi tí yàn bá ṣiṣẹ́ dé mi náà gbọ́dọ̀ upgrade iPhone 15 lélẹ̀ tó wà lọ́wọ́ mi 13 yẹn ọdún mẹ́ta ni mo fi lò òun ni ọmọ mi kékeré òun ló máa fi ń ṣeré iPhone 13 tí bá fún ní fóònù mi náà wọ́n fẹ́ iPhone 13 yìí òun ló fi ń ṣe operation ẹ̀ tó fi ń play game tó dẹ̀ fi ń wo àwọn nǹkan tó ń wò lórí fóònù tí bá fún láwọn other phones ó dá ó wà the funny part ni pé ó mọ̀ yàtọ̀ phones yẹn ọmọ 40 years bàbá 40 years ó ń gba easy bite torí pé kò rí owó wọ́n ní North Korea náà kó bá ti corrupt ní North Korea wọ́n máa bẹ orí ẹ̀ sógun ni bàbá 40 years old kò rówó ra fóònù ó wá lọ ń gba easy bite ọ̀sọ̀lẹ̀ Yorùbá di aṣálẹ̀ ọmọ Yorùbá dẹ̀ ń wò mí òun àtàkì mi wọ́n àtàkì bàbá Akíntóyè wọ́n àtàkì Ìgbòho mo ń wo olóyè ní ìjẹta kọ́ni lórí Instagram wọn wọ́n ń wo àwọn ajá wọn wọ́n ń wo àwọn ajá yẹn wọ́n ń compare ajá yẹn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà Nàìjíríà ajá yẹn rí pé bàbá wọn massage ajá yẹn lẹ́yìn ta lórí fídíò yẹn lórí Instagram wọn ajá yẹn tóbi báyìí ní Germany ajá yẹn life expectancy ajá yẹn ó ju ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà lọ kò ń ṣèpè it's just normal because healthcare ilẹ̀ Yorùbá lè ní 0 ni kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ wà láyé yìí tí a ní àìsàn kékeré kan tá máa yọ wá lẹ́nu but àwọn àgbáyé mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ohun tó lè resolve àìsàn yẹn nínú gbó wa bẹ̀ all we need is just ká train àwọn èèyàn kó lọ into deep research kí bá ní deep research mi wà ó lè take 50 years ìmí wà ó lè jẹ́ 1 year lẹ́ máa fi ṣe bí àwọn kinní yẹn bá ṣe máa rí lò èyí tó tẹ̀ jẹ́ kékeré táwa ara fi manage ara wa nínú ilé méjì náà ni mo ní àbèrè mo dẹ̀ ní ọ̀pá ẹ̀yìn méjèèjì yẹn ni máa ń lò lera together but problem ni pé teaspoon kékeré ni mo fi ń lò because kò sí measurement gbogbo nǹkan dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní measurement níbi tí technology délé ní so ẹ̀yin tẹ́kọ̀ máa ń mú gbogbo àwọn ọ̀pá ẹ̀yìn kankan yẹn bó ṣe da tó gbogbo kidney yín pátá ló máa padà nù kidney yín lẹ fi ń ṣeré àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wáyé tó máa ṣiṣẹ́ tẹ̀ máa ẹ fẹ́ kanlẹ̀ ilẹ̀ tá a fẹ́ kàn ní sí ni pé ká gba Yorùbá nation kò ń ṣọ̀rọ̀ a fẹ́ kanlẹ̀ obìnrin torí ìyẹn ló ti fi distract mind wa sex alcohol and drugs mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wá ń lọ pẹ̀súpẹ̀sù nílẹ̀ Yorùbá báyìí lénìí
mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń lọ kò ń ṣe pé kò dáa bọ̀ gbogbo nǹkan ló ní ìwọ̀n but ìlú tó sì fi jà láti dá dúró àwa ń consume mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ kó jáde gbọ́ nǹkan tèmi sọ because we know how the spirit works regardless of ẹ̀sìn tó bá gbé dání. Ìwọ gbé gbàrẹ̀ sílẹ̀ wá ń consume mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn mo ní kíyàn má consume ẹ̀ o torí mẹ́rin ló máa ní Koiki ti ní kọ́ máa ní sex sex is good ó níṣẹ́ tó ń ṣe lára but àwa ti wá sọ de rí ọwọ́ everybody wá ń polongo ṣe fi kanlẹ̀ wá kanlẹ̀ dáadáa when we have a lot of research that needs to be done bẹ́ẹ̀mi náà bá lọ toilet pẹ̀lú àwọn ìmọ̀tẹ̀ láti lò lálẹ́ torí ó máa ń da kíyàn lò but ohun tí mo sọ ni pé research ti gbọ́dọ̀ fún wa pé capsule kan ló máa lò mo ní multivitamins mi tí mò ń lò wọ́n ti kọ síbẹ̀ pé 1 a day nínú capsule yẹn tẹ́ bá ṣe quantity tó capsule yẹn is just a base èyí tó wà nínú capsule yẹn gangan ló ń ṣiṣẹ́ ìdí tẹ́ àwọn ṣe fi sínú capsule ni pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká taste that content yẹn èyí tèmi ń lò nísìn kò sí nínú capsule direct ni ǹjẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àbèrè yẹn ó yẹ ká ti máa fi sínú capsule èmi ò tẹ́ mọ̀ pé wọ́n ń ta empty capsule until tí mo sì mi sọ fún mi pé èèyàn lè ra empty capsule yẹn kó kọ̀ra fi díẹ̀ sí àwọn ọmọ tó máa ń náwọn fẹ́ má bèrè yẹn ẹ bá ti fún wọn mu ọ̀ ní mọ̀ pé àbèrè làwọn mu I didn't know that capsule yẹn ẹ̀yẹn ṣí capsule yẹn kẹta tó wà nínú ẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n ti weigh grams ẹ̀ ìyẹn làwọ̀ tí ì ṣe pẹ̀lú àwọn àbèrè àtàwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ tá à ń lò lóòótọ́ àwọn kan tí ń ṣe grams ẹ̀ but there is a deep research and a big opportunity to challenge the global world on health ground but ṣòro pé World Health Organization àwọn olórí burúkú ṣòro pọ̀ fi jẹ́ kí Yorùbá kó lọ àwọn tá à ń bá jà kò ń ṣe Fúlàní nìkan yẹn ló máa ń yà mí lẹ́nu táwọn kan bá jáde ní Fúlàní là ń bá jà ọkàn máa rẹ́rìn pa àwọn ilé wọn mọ́ta gbé dání Fúlàní kẹ́ we are fighting the globalist of the world àwọn tó rò pé àwọn làwọn láyé Ọlọ́run dẹ̀ lòun ní ayé òun lòun dá wa ó dẹ̀ dá gbogbo wa dáadáa but ó dá wa dáadáa ní wèrè Britain wèrè Britain bẹ́ẹ̀ lèmi wà wèrè Britain táwọn ayáre wọ́n pa ṣégè sí wọn lára wọ́n pa ṣégè sí British soldier lára British náà pa wọ́n dáadáa but ẹlẹ́mìí ló máa last ló máa sọ Republic of Ireland máa padà dé ìlú yẹn ni wọ́n lọ nísìn tó wá ń wà against Yorùbá àbí yorùbá wọn Irish ti gba Irish passport ẹlòmíì àròkù tóun bá ti gba passport yẹn òun mo ti arrive ti ní American passport mo ti arrive ìjẹ́ wọ́n ń gbàdúrà pé kò ní Yorùbá passport tó lè gbé ẹ lọ sí anywhere around the world yàtọ̀ sí ìlú tá a bá ní kankan bá ṣe Malaysia wọ́n kọ sínú passport wọn don't go to Israel wọ́n ní any ties èmi ti mọ ilé ti pẹ́ because ẹ̀gbọ́n mi step brother mi ó fẹ́ ọmọ Malaysia kan tó gbé wọ̀lú ẹ̀ nàṣígòrè ni máa ń pọmọ náà passport wọn wọ́n kọ síbẹ̀ ni báwọn ní any relationship pẹ̀lú Israel má ṣeré lọ síbẹ̀ ó bá ti lọ because wọn ní any relationship ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn sick ẹ̀ lọ sí church kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní kó lọ ṣe x-ray ṣèbí pastor Jerry náà gbogbo tẹ́ ń tọ́pẹ́ yẹn ìbá kọ́kọ́ ní kẹ́ lọ ṣe x-ray ó dà ká wá gbàdúrà sí kọ́lọ́n wa kò ń ṣe pé kò kàn ní kọ́lọ́n gbàdúrà ò lọ sí hospital Elédùmarè wà pẹ̀lú wa. So let's move swiftly because like I said 2 hours ní program mi and I'm working with the time mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo wa dáadáa fún contribution wa. We shall have trusted and respectable public media. We shall place great emphasis on sport. So number 20 la fi bọ́ sí nísìnyí. We shall go very powerfully for technology. Ẹ wo òyìnbó tí bàbá Akíntóyè ló ń bẹ yẹn.
a máa lo gbogbo nǹkan pátá fún technology. Human power ṣì máa wà, human brain ṣì máa ṣiṣẹ́, because lọ́dọ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá a sì máa need ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa láti lè bá wa ṣiṣẹ́. So let's go straight into that number 20. So I jẹ́ page 65. Kásáré kan tó wà níbẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wa dá sí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní hospital floor tẹ́ ń ṣiṣẹ́, gbogbo ẹ̀yin nurse mi, ẹ̀yin aunties mi, gbogbo ẹ̀yin lawyers, ẹ̀yin private sector ní America ni ó ní sister mi kan, gbogbo ìgbà nínú mi máa ń dùn tí bá ń bá sọ̀rọ̀, kò gbọ́ Yorùbá dáadáa. Tí bá ní baálé rẹ̀ ńkọ́, ní baálé mi wá o, baálé mi wá o. Ọmọ Yorùbá àtàtà mi. Ó ní àwọn mẹ́ta wọ́n máa wá investor. Ó ní àwọn mẹ́ta máa sọ local government àwọn máa sọ di New York. New York, àwọn ilé òṣèré 6 figure ló ń gbà l'Amẹ́ríkà ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n ní ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Ó nífẹ̀ẹ́ ìrun ẹ̀. Mo mọ bí ọmọ tó bí sí Amẹ́ríkà tó gbọ́ Yorùbá kan lọ títí. Èmi náà gbọ́ bọ̀, èmi náà sì máa ń ṣàkárẹ̀. Pé wọ́n ní Koiki, ẹ kú iṣẹ́. Mo ní ò gbọ́ Yorùbá. English ni kò sọ, ò gbọ́ Yorùbá. Mo fẹ́ gbọ́ Yorùbá o. Yorùbá mélòó ló gbọ́? Ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tó pọ̀. Àwọn tó ti há sí Amẹ́ríkà tó fi wálé tẹ̀ jẹ́ kó wálé nìyẹn. Kó wá create iṣẹ́. Àdúgbò ló máa create ẹ̀ sí. Ṣé pẹ̀lú àwọn criminal tí wọ́n rán ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ pé bó ṣe máa fi bá sùn pẹ̀lú owó ẹ̀ tó ń gbé bọ̀. Bó ṣe máa fi bá sùn pẹ̀lú owó tó ń gbé bọ̀ làwọn máa wá wo prospect tó ń gbé bọ̀. How many diaspora ló ti gbé project lọ sílé? Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, ṣe bí òun wò mí báyìí nísìn. Ní Koiki, èmi dẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ yìí o. Ship mọ́tò lọ́lé àti èrè àti owó mọ́tò gbogbo ti há sàn. Ẹ wo investment tí diaspora ti gbé lọ́lé. Láti 50 years ni diaspora ti invest lọ sí Nàìjíríà. Mo kàn mọ́mọ́ gbé lọ ní 50 years because èmi fúnra mi ti lò 25 years nílùú yìí. Dáàtẹ̀ ṣe púpọ̀. Mo sì mi gba ṣọ́ọ̀pù sí trade fair. Ṣé lálábà ló ń pè bẹ́yẹn? Kò lè mọ how deep. Younger sister mi 2 years. Òun relocate padà lọ sí Nàìjíríà ni. Ó mọ̀ ọmọ ẹ̀dá ní tó relocate lọ tá ń bẹ níjọ́ náà lọ́n pé kí ló fẹ́ lọ ṣe Nàìjíríà? Ó náà fẹ́ lọ contribute service. Ó padà wá sí bíbá ẹni pé ìlú òfò, ìlú burúkú. Ó relocate nígbà Fáṣọlá bomb pastor wa. Máa wọ́n dà táyìn tẹ́ wà ń lé tẹ́ máa ń pọ̀ wọn lé. Wọ́n present policy pé báyìí la ṣe ń tọ́jú ọmọ nílùú òyìnbó. Policy báyìí ẹ gbà àwọn ò ní ìdówó, àwa fi wá ṣiṣẹ́ ni. Àwọn yẹn fi lọ ṣiṣẹ́. Àwọn kan wà ó fẹ́ contribute. Kó táwọn ó lọlé, ó present paper, ó present policy gbogbo ẹ̀. Nígbà tó di 2 years ó palẹ̀mọ́ ẹrù ẹ̀ padà wá sí UK. Master degree ló ní lọ́wọ́. Council tó ń bá ṣiṣẹ́ nílùú yìí tó bá gbúrò ẹ̀ ọmọ máa yàgbẹ́ ni. Nígbà Fáṣọlá ni mo ń sọ kó má rò pé family tèmi ò fẹ́ contribute sílẹ̀ Yorùbá. Àní ká destroy gbogbo ẹ̀ this time around. Ẹ di ṣoríire gbogbo yín. Bomb bastard. We shall go very powerful for technology. Son or daughter of Oòduà, read the following article from the New York Times. I'm reading this for the first time as well, okay? Of January 12, 2010. Mo ní bàbá kí tó yẹ ẹni tí Elédùmarè fún ní ọgbọ́n àtòyé. Àwa kàn ní ká ṣùrùbù bàbá yẹn ká fàdúrà ràn lọ́wọ́ kó gbé wa délẹ̀ lérí. Kí iṣẹ́ má bàjẹ́. Torí àwọn wèrè kan wà bí iṣẹ́ yẹn ṣe máa bàjẹ́ òun lẹ̀ ń wá. Bàbá náà dúró bí ṣe sọ fún yín àti ṣàdúrà tí yín mọ́ ta lẹ́yìn. Gbogbo ń ta sọ́nà àdúrà yẹn àdìsán yẹn síta. 1 hour ni 1 hour of a serious prayer gidi tó ń ṣeré. Ìkan náà àwọn ìyá wa tajọ ṣàdúrà yẹn wà lórí program tó ń wò mí bá mi ní dárúkọ wọn. Àwa 4 ni kí n add síbẹ̀. Ìwọ náà create another set of prayer. I need láti add anybody. If not, kẹ́ lọ bá àwọn ìyá wa tó wọ́n ṣe multi-faith.
Kẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ wọn. Torí a máa fi àdúrà ja ogun, a máa fi mídíà ja ogun, a dẹ̀ máa fi brain power Yorùbá, a máa fi ja ogun. Mo ní tásìkò bá tó, British máa kó gbogbo ẹrù wọn, wọ́n máa sá lọ. Lẹ́tà ta fún wọn, wọ́n ní kò ní ṣiṣẹ́. Ta ló sọ fún wọn bẹ́ẹ̀? Lẹ́tà tí King Charles tó ń gbéyẹ̀wò lọ́wọ́ pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. O rò pé mo ṣeré? Mo sọ èmi intelligent lèmi sọ fún yín ní sẹ́ mo kàn rán yẹn fún yín ni o. Bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ́ lẹ́nu mi. Lẹ́tà tí King Charles ń gbéyẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó ọmọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Àwọn ń ṣe Biafra o. Biafra máa ja ogun, àwọn tí rẹ́dì fogun, but àwa máa sọ fún wọn pé Yorùbá ló ní ọpọlọ àtọgbọ́n. Kọ́ má dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Mo ní ẹni máa kú, ẹni máa yé ni. Kò ní dá fún gbogbo yẹn ní ṣoríire. Lẹ́tà tá gbé lọ, King Charles, fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi lálẹ́. King Charles ń gbé yẹ̀wò lọ́wọ́ báyìí. Ẹni máa kú, ẹni máa yé. Àná àwa lá nílẹ̀ Yorùbá. Kò díẹ̀. Please read it carefully and thoroughly. This is it. Jews are a famously accomplished group. They make up 0.2% of the world population, but 54% of the world chess champions, 27% of the Nobel Physics laureates, 31% of the medicine laureate. Jews make up 2% of the US population, but 21% of the Ivy League student bodies, 26% of the Kennedy Center honorees, 37% of academic award-winning directors, 38% of those on a recent Business Week list of leading philanthropists, 51% of the Pulitzer Prize winners for nonfiction. The most resourceful Israels are now going into technology and commerce and not politics, like àwọn olórí burúkú politicians in àwọn olè. All they know is politics of Eba and Amala and Gbegiri, politics that they pay people 3,000 naira and people accept it. While the world is moving on a different scale, Elon Musk is just one person. One person is not a country. Elon Musk is far better than Nigeria as a whole country. So what is the essence of that unity nonsense you are talking about? That your brain cannot start processing things quickly. But do we blame you? Spiritually, you have been conquered. Awadlama. Sorry, spirit that also ama gun labere o gbọ́dọ̀ dìde. O gbọ́dọ̀ gbọ́n tí mò ń sọ. That your spirit that they've kept to be sleeping for decades, just like they kept my sleeping, because they kept my own sleeping until it was awoken fully 4 years ago. I do it for long. Shut up. Come back home. Money coming back home is not the issue. Ilé ọmọ kì í bàbá lẹ́rù. Ojú ló ń kàn yín. Ìgbòho dẹ̀ ti ní ojú ló ń kàn ìbòjì. Òun máa débẹ̀. Ẹ̀yin má worry. It's not about coming back home. At the time we're coming back home, the whole part of Yoruba land would be in our care, under our own government. Tel Aviv has become one of the world's foremost entrepreneurial hotspots. Israel has more high-tech startup per capita than any other nation on the earth. By far, it leads the world in civilian research and development spending per capita. It ranks second behind the US in the number of companies listed on the NASDAQ. Israel, with 7 million people, attracts as much venture capital as France and Germany combined. Israel now has a classic innovation cluster, a place where tech observers work
in close proximity and feed off on each other's ideas. Màá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Báwa náà ṣe ní ọpọlọ, bọ̀ ọpọlọ táwa ní nísìn, ó wà nínú agbèrò. Tẹ bá interview ẹni tó ń ṣàgbèrò ní Lagos lálẹ́ yìí nísìn, tó ń ṣe kàkàkàkàkà, ẹ rí i pé brain power kò jẹ́ kó wà nínú sector yẹn. But olórí burúkú Tinubu, drug pusher, ó ti kó gbogbo àwọn èèyàn wa tó ní brain, ó kó wọn sínú agbèrò. Ẹ̀yin náà máa wo tó bá ń ṣe party gbogbo àwọn agbèrò yẹn, àwọn ọmọ onímọ́tò, ẹ máa wonder pé ṣé sector tó yẹ kó wà lélẹ̀. These are not a sector that should be. These are powerful young women and men that should be leading us to research. A terrible waste of time. That is what Tinubu did in Lagos State and most part of the Southwest, and destroy every innocent Yoruba men and women and turn them to thugs. Now, after reading that article, are you thinking what I am thinking? With a question mark. Here is what I am thinking and what I am dreaming of, what I believe I shall see in this life. Someone will write an article similar to this on Yoruba people sometime not far from now. But it can only happen if we truly work towards it in Jesus' name. If we do not work towards this now, all these will just be something that you will listen to, and British will be happy to keep us together for the next 50 years. It will not happen. But I can't do this alone. We need everybody. We need millions of Yoruba people to wake up now. Does not matter whatever your beliefs are. Your only belief should be how to rescue your people from the bondage of this criminal British entrepreneur called Nigeria. Whether I can record the kidney as an audio so that it will be easy for me. All right, let's start again and quickly, make a recording of it so that I can share it out. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. 20th 11/2024. The good news, Path to Prosperity in Our Orílẹ̀-èdè Yòrùbá by Professor Adebanji Akintoye. We shall go very powerfully for technology. Son or daughter of Oòduà. Read the following article from the New York Times of January 12, 2010. Please read it carefully and thoughtfully. This is it. Jews are famously accomplished group. They make up 0.2% of the world population, but 54% of the world chess champions, 27% of the Nobel Physics laureates, 31% of the medicine laureate. Jews make up 2% of the US population, but 21% of the Ivy League student bodies, 26% of the Kennedy Center honorees, 37% of the academic award-winning directors, 38% of those on a recent Business Week list of leading philanthropies, 51% of the Pulitzer Prize winners for non-fiction. The most resourceful Israels are now going into technology and commerce, not politics. This has had an invigorating effect on Israel's economy. Tel Aviv has become one of the world's foremost entrepreneurial hotspots. Israel has more high-tech startup per capita than any other nation on the earth. By far, it leads the world in civilian research and development spending per capita. It ranks second behind the US in the number of companies listed on the NASDAQ. Israel, with 7 million people, attracts as much venture capital as France and Germany combined. Israel now has a classic innovation cluster, a place where tech observers work in close proximity and feed off each other's ideas.
Now, after reading that article, are you thinking what I am thinking? Here is what I am thinking, what I am dreaming of, what I believe I shall see in this life, that someone will write an article similar to this on us, Yoruba people, sometime not far from now, like this. Yorubas are the famously accomplished people. They make up 0.9% of the world population, but 54% of the world chess champions, 27% of the Nobel Physics laureate, 31% of the medicine laureate. Yoruba Americans make up less than 1% of the US population, but 21% of the Ivy League student bodies, 26% of the Kennedy Center honorees, 37% of the academic award-winning directors, 38% of those on a recent Business Week list of leading philanthropists, 51% of the Pulitzer Prize winners for nonfiction. The most resourceful Yoruba are going into technology and commerce, not politics. This has had an invigorating effect on Orile-Ede Yoruba's economy. Lagos and Ibadan have become two of the world's foremost entrepreneur hotspots. Orile-Ede Yoruba has more high-tech startup per capita than any other nation on earth, by far. It leads the world in civilian research and development spending per capita. It ranks second behind the US in number of companies listed on the NASDAQ. Orile-Ede Yoruba attracts much venture capital as Britain, France, Germany combined. Orile-Ede Yoruba now has a classic innovation cluster, a place where tech observers work in close proximity and feed off each other's idea. Wow, is that not worth living for and fighting for, with a question mark? Will it not be wonderful if somebody could write this about us Yoruba and about our country, Orile-Ede Yoruba, in 7 or 8 years from now, with a question mark? Sure, but the first step towards it is to create our sovereign country, separated from Nigeria. And then we shall go to work, striving to rank among the leaders of the world in technology and prosperity. We can do it, but there is more. Our goal must be to fly to the highest peak of latest emerging technology. We shall do so by investing heavily in the needed infrastructure and learning properties for our youth. Indians did that for their youth 25 years ago. And on the height of today's technology, Indians are up in the greatest companies in the world. Because we have been providing education for essential all our young people in all the past 67 years, and because Nigeria's awful conditions have been pushing large numbers of these educated youth to other countries where they are acquiring varied kinds of quality education and experience. We Yoruba already have the vehicle that will take us to the top of the world in technology. We are ready to fly. Good news, Path to Prosperity, Orile-Ede Yoruba, by Professor Adebanji Akitoye. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. If you come across the audio, all you can do is just to share. Maybe this will wake up the spirit of somebody. We've listened to that, and we will do more of analysis of these for the next couple of days before we move to the next topic. Mukiya Tobi Miloma, welcome to the program. And the importance of what I read there, just to quickly debrief us before we start winding down, because like I said, it's coming up to 12:30 a.m. in London, and I hope to end this program in just under 30 minutes. Shout out to some of you that have joined us. I can cite you all. I will appreciate you before the end of the program. Intagboni Benyen, Onipe Baba Akitoye. Baba Akitoye, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé tí a bá gbéra ńlẹ̀ ká tètè sáré ní kíákíá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá
a máa ní àǹfààní àti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lénìí fún ìran wa àti fún gbogbo àgbáyé. But tá a bá jókòó sínú Nàìjíríà, a máa wá technology nígbà tá a bá ń pa fóònù wa tí a lè rí yín bá sọ̀rọ̀. Àbí o mọ̀ pé ìyẹn kì í pa fóònù nínú ibi tí ilé ayé dé lénìí torí pé o fẹ́ save data. Ara jàǹbá tí Nàìjíríà kọ́kọ́ ṣe nìyẹn. Ara jàǹbá tí Nàìjíríà ṣe ni pé wàá máa wá iná láti fi charge fóònù ẹ kí a lè fi láǹfààní àti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìwọ náà wá wo ibi táwọn Jew tó ṣiṣẹ́ dé lénìí ní Amẹ́ríkà. Wọ́n ní 2% ni wọ́n in the world population gẹ́gẹ́ bí máàpù tí mo fi wọ̀n yìí. Àmọ́ 54% wọn àwọn ni world chess champion. Gbogbo náà la mọ̀ ìdíje chess, CHESS, Charlie Hotel Echo Sugar Sugar. Wọ́n náà wọ́n ní 27% of the Nobel Physics laureate. Púpọ̀ nínú wa fẹ́ ṣe physics, but nígbà tó jẹ́ pé èdè òyìnbó ni wọ́n fẹ́ fi kọ́ wa ní school, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa sá. Tó bá jẹ́ pé èdè abínibí wa tó jẹ́ èdè ọmọ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ fi kọ́ wa ní physics, púpọ̀ nínú wa máa lọ kọ́ physics yẹn. Àmọ́ àwọn Júù lénìí, àwọn ni 27% of the Nobel Physics laureate. Wọ́n tún wá sọ fún wa pé 31% of the medicine laureate, àwọn Júù náà ni. Ṣé mọ̀ pé èdè Yorùbá òun ló yẹ ká fi build gbogbo tó ń pè ní medicinal usage wa, torí pé Ọlọ́run ló dá ewé àti egbò. Má máa sá fún. Tó bá ní kó wá kọ́ nípa ewé àti egbò, kò ń ṣe pé wọ́n ní kó wá di babaláwo. Àmọ́ lénìí gbogbo àwọn tó jẹ́ iléeṣẹ́ ńláńlá tó ń produce oògùn, ewé àti egbò yìí náà òun ló fi ń lò, ló fi ń ṣe. Nígbà tá a tó ń sọ̀rọ̀ lọ, wọ́n ní Jew 2% péré ni wọ́n ní United States of America tó gbára ẹ̀ sílẹ̀ lọ́wọ́ Britain ní 1776. Tí Yorùbá ò bá gbára ẹ̀ sílẹ̀ nínú Nàìjíríà, àtẹ̀ lè ṣe kankan nínú Nàìjíríà, àmọ́ a lè darapọ̀ mọ́ àgbáyé láti máa ṣe bẹbẹ. Ìyẹn la ṣe ń rí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń ṣe bẹbẹ níta. Ọmọ Yorùbá tó fi ṣe bẹbẹ nílé, ó mà ṣe tán láti bí ọdún 10 ó sì ń wáṣẹ́, nígbà tó jẹ́ pé àwọn tọ́jọ́ ṣetán ní that same era níbi ìlú míì wọ́n ti wà ní research center, wọ́n ń gbowó dáadáa, wọ́n ń ṣe dáadáa. Ìyẹn ni tó kúrò nílé tó jẹ́ nurse, tó bá ṣe ń wọ London within 1 year ṣe ló ń ra lé. Àmọ́ ẹni tó wà nílé kò tẹ̀ tí rí ilé face my face you gbé, kódà èyí tó nílé face my face you òun wọ́n wo rẹ́ǹtẹ̀. Ìdí tá a ṣe ń pariwo pé a fẹ́ Yorùbá country òun ni pé àwọn Jews wọ́n ní 2% ni wọ́n ní United States of America, but 21% of them have been Ivy League student bodies. Ivy yẹn, which is IVY, one of the best institution ìyẹn nílùú America. Kódà wọ́n jẹ́ kó yé wa pé 26% of the Kennedy Center honorees àwọn ọmọ Jew náà ni. 37% of academic award-winning directors. Gbogbo ilé tá à ń sọ yìí kò máa ń ṣe politics olè, politics àǹfààní tó ṣe kankan fún ọmọ Yorùbá là ń sọ yìí. Politics gbà 3,000 lọ dúró títí di 4 years. A ní politics kan ló máa fún wa lówó lọ́jọ́ iwájú. In tó máa fún wa lówó òun ni human talent. Bọ́ká tó lè rí human talent, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, kódà gbogbo àwọn school tá à ń rí lẹ́nu nísìn wọn ní toilet. Báwo lọmọ ṣe fẹ́ wá lọ sí school tí kò ní toilet? Nígbà tí toilet ò bá ṣiṣẹ́, báwo ni ọmọ yẹn ṣe fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ tó máa yé dáadáa? Torí nígbà tó bá di pé ó fẹ́ gbọ̀nsẹ̀, àwa wọnú igbó lọ. Ọlọ́run má jẹ́ kí ejò kó ṣàn jẹ mọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ní 38% of those on a recent Business Week list of leading philanthropists, àwọn Jew náà ni. Wọ́n wá tí wá jẹ́ kó yé wa pé ní gbogbo ilẹ̀ Israel technology òun ni wọ́n fi ń jẹun. Kò sẹ́nì kankan tó ń fi politics jẹun. Politics olè, politics bàráwò bánsá, politics jẹ́ kí n jẹ, politics ṣògùn fúnra yín, politics máa léra yín pa. Òun lẹ̀ ń ṣe ní Nàìjíríà. Ìyẹn lẹ̀ ṣe fẹ́ ká pín. Torí ẹ mọ̀ pé technology la máa lò láti fi ṣe kíni, láti fi tẹ̀síwájú. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé ìrìn àjò tó kù Yorùbá nation òun nìkan lọ́nà àbáyọ. Elédùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe.
Eh? Almost finished. You need to go to bed. Why are you awake? Go to sleep in your mom's room. I'll pick you up. Okay? So, let's appreciate you before I end the program, and we will kickstart again in the morning. Let's start with Instagram, and appreciate those of you. I'm going to be sharing this audio out now. If you come across it, more recording. Where is it now? That's strange. I had another one recorded. Okay, I think one was recorded before one. Okay. What reply Lelori? Okay, brother me. I know you're still watching me as well, all the way in France, Mr. Shea. So let's share this out quickly. And then I start appreciating every one of you for joining me tonight, for hoping that we can wake millions of people that are sleeping to wake up so that we can be free from the politics that is not working. I know you're always with me. The first thing we need to fight is to create that awareness, especially among students who are. That's the area that Alhaji Bashiru is always concerned. Koiki, báwo la ṣe lè penetrate àwọn tó wà ní university? Àwọn gangan níṣẹ́ ìwà lọ́wọ́ ẹ̀. Wàhálà tó ń ṣe ìwọ ṣáà wá àwọn ọmọ yẹn. They will do all the work that you are doing right now. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ àwọn students, ẹ bá wa sọ fún wọn pé their future is brighter in the option to come out of Nigeria. But if they are still being used by politicians for all this cultism and all that, it's not helping. So, Mubewa, I will play my role. We all have a role to play. And Koiki, how do we mobilize people? You can do it as well. Kódà tó bá jẹ́ pé this small audio, Baba wa can send the message to me. He was so excited. I believe he's in Nigeria. I don't know which of my audio that he listened to, and he promised to convert it to newsprint. I was shocked. One of my converters in newsprint. That is what we want you to do. We're doing everything possibly best to make the program shorter. Koda, I was watching Dr. Zabi, he has done 34 minutes. Today, the one lane. I cannot do all those, but my team are doing 40 minutes. All this small audio now that we are doing is to also enhance the awareness. Nobody wants a war. Nobody wants destruction. Look, if Tinubu can allow us to go separate, Biafra go separate, why do we need to destroy anything? We don't need to destroy anything. But it seems that we need to first build a strong awareness campaign. Look, Nigeria has been together for 64 years. It will take time to break that barrier, to wake the minds of the people and let them know that it is no longer about election. It is not about the true meaning of who we are to exit Nigeria. So I'll be sharing the audio more. I believe I've shared it out already to some few places. All you need to do is just share to the next person. These two audio and Tobago, something should inspire them, even if they are still doubting. Because I don't know why Yoruba people are like thinking, what is in it for you? Why are you doing this? My name will be recognized for a very long time. That for me is great. And if there's going to be something in the near future, why not? Somebody was, I can mention his name, but just, I don't want to mention. When somebody met him, and they were talking about me, and the person said, well, I'm doing very well, but it seems that the fame, I'm getting carried away. And the person told this individual that, but she built him when Kotobere Yoruba Nation, Wani Beni, and we worked with you before. So what fame are you talking about? This guy has been out there in the public domain. I've come to Nigeria to do a lot of coverage. I'm in UK and my team are working, and I'm talking about as far back as 2015,
2014, 13, I joined Facebook in 2007. And I've had 15 staff as far back as before I went home in 2015. But in 2015 is when some of them came to meet me personally. I never know them. I picked them from the social media. Some of them have left, but at least about 4, 5 of them are still with me till date. Few of them left, and they have the right to leave. And I only met them on social media. I picked them randomly on social media. And I remember coming home then, I think Yaba, we're all excited. We sat down, we talked, had a good meal and all that. So some of you might just think maybe this guy just popped up somewhere. No, I didn't pop up anywhere. I've contributed my own quota with the hope that Nigeria will work. Just like Simon Ekpa. How many of you know that Simon Ekpa was running for Nigeria? Oman Sari for Nigeria. Simon Ekpa is, I don't know whether it's 100 meter, 400 meter, or 200 meter. He's a runner. He had an award with Nigeria. I told them, I think he has resent back all the award back to them. So what makes you think that somebody that was running for Nigeria all of a sudden is the spirit? Something wake up every one of us. I think Simon Ekpa, if I believe, also, supported Atiku at some point before it became, a full campaign to bring Biafra freedom to them. So, but those of you that are still sleeping, you need to wake up now. Yeah, my Instagram has been back for a while, and I'm trying to keep my utterances very, very, smooth on it, because it's only one that takes me out. So let me appreciate you, because if not, my time will be up and I need to go to bed. Let me quickly read simple rhymes here. Until the lions have their own historian, the history of the hunt will only glorify the hunters. Chino Achebe. Keke Okus, thank you so much. Jason Kiki on Instagram, thank you. Yawa Fatima Mustafa Shigoni, thank you so much for joining us this morning. Babawa Tajuddin, Alowonle Olusegun, thank you so much. And I guess those are the ones I can see on Instagram. Let me quickly appreciate on the Facebook, Mukia Okwe. Remember to support this platform. We need your contribution, like I always say, so that we can become stronger than Fox News and NBC, and it will be of benefit for Yoruba people. There's a lot that this platform can do if we have money. You'll be surprised. I can tell you. And you could DM me, Koiki, take this bulk money and let's see what you can do. You will be surprised and amazed. We will penetrate every part of Yoruba land. I have the network already. With this media, I have built the network of people on the ground, but we need to just empower them as BBC is operating around the world. And there's a way we can do it, and we can make sure that they will be protected from the evil forces until the breakup will finally happen. Some people don't like the word breakup. They say they amalgamate. So Muki Okwe, and thank you so much all the time. Muki, Mr. Akim Oluwadamilare, Muki Prince Adebayo Shitu, Ebomi Simon Oyadare Adebisini. Illusion and delusion is Nigeria. People say Nigeria will be great. Where? Your father said the same thing. My mother said the same thing. Until my mom is life watching me. She ran out of Nigeria. These are women that were traveling with thousands of dollars to go and do business. Many of Yoruba women cannot do businesses. They've been chased out from their territory because of different factors, as we all know. So don't come and tell me Nigeria is going to work. How? My mom is better off now in the UK than she would have been in Nigeria if she has not run out. We could have been a struggling family, even though we came from a very good background. And many Olowo Nisino today, you know what I'm talking about. And Olowo is the country. Because if the production is continuing to be reduced, and I think I might play one video quickly from Dele Momodo's page that I picked up, but I want to appreciate those of you folks that have joined me. I'm not sure why I can't have your number anymore. I was looking for your number. I typed E4. For whatever reason, it's not bringing it up. So be able to change number. So you need to give me a call tomorrow. Shaki, you'll be getting news, because that region is very prone to attack.
And Koikimedia wants to work very hard with my team there, and we need your support. We have neglected them media-wise. So we are now penetrating back to make sure that they are up on the task. Some of the videos that you saw recently came from that region. They are fully ready for fight. These ones are not joking. They are fully ready for fight, but we are hoping that there will be no fight. We can solve this amicably. So we need your support so that I can help my media in that region. Owoloma Jenny. So mo kí àwọn team wa tó wà ní area yẹn, and they're fully ready for me if I'm ready for them. Mo kí Ifeoluwa Olumide, thank you so much. Egbon, the last man standing. Shakiru, thank you so much, my brother. I have one more Facebook to quickly appreciate before I come to the Instagram. I will appreciate those of you on the Twitter space. Don't run away yet. I can see my Biafra. When I see them, I know them. We're going to bed in the next 15 minutes, so don't go yet. Let's complete it together, and then we can go to bed. This is my third program for the day, back to back. It is always like that sometimes. Mokiyawa Joke Bodorin. These are our mothers that came for the rally. Some of them will after the boss disappointed us. You learn every day in this country as well. We were defrauded by the London boss that called themselves Red Route. We would have been better off to get just another coaster that would take them, but we're happy that the delivery of the letter is still making a headway. And like I said, King Charles is reviewing that letter. Take that from me as an authentic message. King Charles is reviewing that letter. Let Nigerian politicians be playing. They just want to know our next move. But Babakitoye and Igboho will make that decision, not me, because I'm not the leader. So Mukiyawa Joke Bodori, only all of Agbero people, we educate them one by one. They have already educated, but we will give them much more education. Tinubu Somo de Agbero, the drug pusher, the criminal Tinubu that call himself the president. He also went further to say Nigerian politics is about stealing our money, and they go away and showing off like Dino Malaye. And people are so excited. Take video of me. That's the one that wants to be your governor. Criminal. Where's Yaya Bello? Shame on the EFCC. Ogun ni wọ́n máa fi búra kí Quran àti Bible is deaf. God will do his miracle. Eshegoni. Let's come to the YouTube quickly and appreciate you. But let me pick on those that are on the MixLR. And never forget them because I know they're with me all the time. Ogumola Biodu, my brother, thank you so much. Only one, Nishorire, Awolori Buruku people. Anybody that says Yoruba nation is not going to happen at Biafra, Ogun kill every single one of your family. Because many Nigerians that are indigenous people have died for the negligence of your stupidity. Mokia, brother, I'm a Dizima 123. So let me quickly come on the YouTube and appreciate you because without you, there's no point for me to be here. So you are the one that are keeping Koikimedia. 900 people subscribed last month on Koikimedia. 3 years, we've not made one dime of monetization on it. But 900 people are still looking for me every month. Average of 800. And the channel keeps growing because of you all. And thanks to all those that are also picking my videos. I won't mention the name of those channels. You know yourself. I'm happy. Like I always say, make money from your content. I'm the one producing. You can make the money. But don't forget me, because I can see that my videos are going viral on your channel. Thank you so much. Mulobe Muki, Freedom Media, you say you need the number of somebody in France. You need to reach out to me so that I can get the number to you. With me. Yawa Grace Olushoto, all the way in Dublin. She flew in from Dublin for the event in London. Like I said, Alaja Quinara. There was another mishap that happened where they were producing it, but things will be back. Production will be back. The clothes will get to London. Even if the one you bought was tight. Okay, our Grace. Just raising. Thank you so much. I love you. Michael Fasonye. Dizima 123 said the minimum wage issues needs to be looked at again
because many Nigerians can no longer feed. You can't pay people 70,000 naira when the bag of rice is 125,000. I saw a guy shouting, saying that the gas, 12 kg is 18,000 naira. Do you know that we own the gas? The amount of gas, I believe, in Rivers State and Ondo State and some other region is billions in cubicle. And look at the price that we're buying gas. Two things that should be very cheap in Nigeria is the gas. I'm talking about the cooking gas and the crude oil, which is called the petrol, and the kerosene. All those things should be very cheap. But unfortunately, it is what it is, because politicians will rather let the criminal globalists take them out. OLAYOMI Shita, one man that used his company until Nigeria affected the company, it collapsed. When we started 3 years ago, every time I wanted to print banners, I was given a full access. I was like the director of the company. He was shouting at me every time I call. You don't pay me Koiki. Motifani kokoro le share. To buy the 100 on my printer phone. Nobody will ask you questions. And that was exactly what happened. But time when you wrote work on me. What the go from Koiki? What the go from Koiki? Because we were printing banners, we were posting their names, and they thought Diaspora was sponsoring us. Now Diaspora said they don't want to sponsor anymore. We see how it goes. Yeah, when Titi Lola Shomuki, I saw my sister there, Ifagbemileke. Bishop Adeshino, the Ruba man. A lot of inquiries is coming for the Ruba. Ruba, what is Ruba? Maybe before the end of the week, I'll bring Bishop to come and explain what is Ruba. Let me put this out again, because I know some of you, Yoruba people, we're always like, whispering. A lot of you are putting your money to different places around the world. I have Tide account. I don't even know who owns it. Do you understand what I mean? I have Chase account. These are like almost like online account to save my money and do transaction. I don't know who owns them. And I care less who owns them, as long as it is working and it is verifiable. That's all I need to know. But because it's a Yoruba man that owns Ruba, that is in charge, that is when we are asking questions. All those things, we need to start putting our minds out of it. Okay? So, Ruba, even Teba Lowo, just open it like TikTok. Walata Olori he's not been feeling well. Ebantubo Shadura he had a small little operation, but he's getting better now. So he's been off work for a while. I spoke to him. He sent me, when people send me this TikTok, when I need TikTok more, I refuse to open another one. And he was saying, just open one, even if you're not going to be using it for program, so that at least you can follow things that is happening there. And I'm going to look into it. So even if you don't have any money to keep in Ruba, just open it. Just open it. So if you're interested, reach out. I'll send you Bishop's number, and you can work with his team to get your own. I have my own Ruba. I'm not using it, but it's there. And I believe I have some few change there, because I don't have a lot of money. So Moki Baba Miwaris do, because we're running out of time. We have 10 minutes. If I don't play the video that I asked to play, I will play it tomorrow. Alade Kadira Lati Abidjan. I'm getting more traffic from our people in Côte d'Ivoire and that region. Amazing. Moki Ubanyi Yoruba region, from Ghana to Sierra Leone to Liberia. Instagram will go, but I'll come back because we still have 10 minutes. Let me end it and come back quickly. So Moki Ubanyi Lenkan si Enyenyowa ti Engbowa. Moki sister mi Lenkan si Fagbemileke Eba Ki our family. Ọlọ́run túbọ̀ foríjì ìyá àbá àtẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ àfi mọ̀lẹ́bí náà. Gbogbo àwọn tó ń go through one pain or the other. Many people that have a jackpot to UK are going through a lot. Let's pray for our people. It's not easy, but please don't tell anybody not to come to UK. Let everybody come to UK until UK understand why we want to exit. So Aziz Badesheri, my brother, shout out to you. Clement says Showore is a big disappointment, honestly. How can we change Showore's mind from loving Nigeria?
I don't know. But he's still a brother, and I still appreciate, the great work he has done for humanity. Thank you so much, Clement. I keep seeing your contribution online, offline. Moki Ashake TV show, Eshigoni. Boboye Temidayo, thank you so much. Yawa Clara Gregory, Yoruba Nation is a must. We must achieve that in a short period of time, or else it will be war. Nobody wants a war, but they're pushing for it. Yawa Titilayo Larewaju, Yoruba Nation, Lukman Akiremi, Usman Wahab, yes, Clement say your children are smart kids. My son loves his iPhone 13 now. Amanja for listening. I just transfer one of my last app into this one. I still have one more there. So every time I still have to go into the old phone. Talotu Ayami Elizabeth Adesonya Mukini. Just to appreciate us that we see you. If I don't mention your name, please don't get upset. Delix, good morning to you. Akintade Olaya, Big Joe Joshua, thank you so much. This man, Yoruba self-determination is like a self-determination of India, Pakistan, Bangladesh, divided into 3 countries without any war. And they are powerful countries today. Those 3 countries. Babami Alabebanki, Mommy Midada. It was nice to see the 2 of them. Their tight schedule, they still made it to the dinner. People change their itineraries, their planning for Igboho dinner and rally. We're grateful. Some of the gadget that I bought, I couldn't even use it that day. There was a lot of things that went wrong, but we give thanks that we were still able to hold on to the day. So the gadget are here. It's not for me. It's for the purpose of the movement. Some of them I might send it to Nigeria for my team, so that they can make use of it. Bishop Adesina Morila and consider, okay, Kayode, good morning to you. Adebisi Boboye, thank you so much. Please, your Instagram is back. I don't see any notification for a while. It's back, but not Olayomi Koiki, Koikimedia alone. Sin 857, thank you so much. Me, I supported Nigeria till I realized that it ain't going nowhere. I spent 10 years with the Nigerian community. I never regret it. I was even given an award. 10 years. I was walking back to back. But all Abikebabiri, every one of them, all your governors, past and present, when I come to London, they must look for Koikimedia. I was there serving them. They want, even when KBC came to London, but only for us to realize that nothing called Nigeria. Alabi Samuel, please, Mr. Koiki, we need a link to the Ruba. I think RBE. Let me see if I have I think that's it, RBE banking. I could share the link here quickly before I go. It's called www.rbebanking.org. Just go there, sign up for it. Even if you tell about it, need it. Even if you don't trust it, just go and sign, because I know some of you don't trust it. Just sign up and leave it there. Because one day, we don't want you to lose your money in your Naira account, especially nobody knows what is going to happen. So link here in the comment section in case you can follow it up. They have their custom. It's called www.rbe, as in Romeo Bravo Echo, then banking.org. So you can go there and then make all your inquiries from there. And Babakitoye endorsed it as well. So whatever our leader endorsed, Igboho endorsed it as well. And don't go and call Igboho and be saying, "She Koiki survive on social media." Don't do that. The man look Igboho lẹ́yìn. Lè ba àárín mi àti Igboho jẹ́. Ọlọ́run ló so wá papọ̀. Kò lè sí nǹkan kan tó máa yà wá. Okay? I love him and he loves me. And I told him that when I went home in 2021. I will stand with him to the end of this Yoruba nation. Mr. Samson Oyawole Babadada. Video to my play because my time is up. They were saying that Lagos had the best water system than France, UK, and many countries. Lagos back then. But that video we will play tomorrow. This man around me later Lola, because it's already my time now. I can't play the video. It's gonna take me out of my 2 hours.
Lagos State had the best water system in Boluwa Nisin. Remember those times people would drink water after you play football in Onola, tap, no cholera, no nothing. Go and drink that water now with all this fake pure water that they are putting all over the place. So Moki Monsi Melenko say Moki. So let me come to Pastor Momorimbe. Arole Odudua, shout out to you as well. Mr. Johnson, thank you so much. Mr. Becky, I believe is a woman. Eshegon Mori. Hello, Abiodun Monday, thank you so much. And for the super chat, Ibokunluwa Eshegon Mukiawa Comfort Ologunja. Mr. Joseph Olonda Mokiyi. Badamosi Smiler. We are not more interested in that country called Nigeria. Hassan Tijani Mokiyi. Salam alaikum to the sisters, brothers and sisters, and Bishop Raphael Olukunle. I have a one of my head boy. They said before me, one lady Boboyanje, Omo we be America Luwanisi. I can't remember the full name now, but one lady son name. Brilliant Yoruba people, brilliant Biafra people, brilliant Hausa people. Let's go our separate ways and go and showcase our true selves. Anybody who won't be Sharia, may they be Sharia. The one we don't want to be Sharia, we go stay and do things the way we want to do it. Even Riyadh is opening up right now. So let me appreciate Akede, Young Khan, I can cite you there. Chinedu, all the Biafra, these ones, they don't sign. If Yoruba no go, they go. They don't care whatever is going to be. They are ready to exit because they are fed up, and they're saying Yoruba people, you two can push it. Push. Maybe we push together. But as usual, we get this Afonja where they abuse Biafra, they abuse Igbo. We have Igbo that abuse Yoruba. But me, I don't want to be distracted. Self-determination, they want to go, let them go. That's where I stand. Raw talent, I cite you as well as Shegoni. So D-Don, Identity Biafra, I cite you. Thanks for staying tuned. Even though I was speaking Yoruba, some of you don't understand a lot of Yoruba, but you're still enjoying the program. Jeremiah Omojaro, thank you so much. I love your United Nations background. Indigenous people have the right to self-determination. By the virtue of that right, they are freely determine their political status and freely pursue their economic and social development. Mr. Okpeyemi Owolabi Mokiyi, I am not fighting any Yoruba man, neither am I fighting any Yoruba woman. But if you disagree and you come for us, whether you are old man or not old man, I will attack you with my media. That is what I'm good at. I will curse you. I will curse your generation because what we're fighting for is for the benefit of every one of us. And that's how far I can go this morning. Thank you so much once again. Okay, I think this is one of my October. Let me not mention her name before I become Wahala with her. I think I can see the name properly. Yeah, she's an October. I'll leave it like that. I left the group when they were giving me trouble 4 years ago. I exit myself and I didn't return back. And I don't care because when you're fighting this kind of movement, don't put sentiment to it. If you put sentiment to it, you will not achieve it. So as I leave you tonight, I'll be back again in the morning, God's willing, and we will continue with the much education of the Yoruba Nation campaign. Love you all. All hail Biafra. All hail Odudua. The Biafra always call it Odudua. Some say I feel Odudua. Some say we want Yoruba Nation. What we just face, exit Nigeria, we will decide the name. Nigeria will be anybody. Nobody can pray for Nigeria to work again. It is dead from the spiritual realm. Good morning. Bye for now.